श्रूयते। हाँ श्रूयते भोः, श्रूयते। हाँ, महदिदं प्रमोदस्थानं यत् नवनोन्मेषशाली चिन्तकैश्च नित्यनूतनः शिक्षकाणां पुनश्चेतन कार्यागारोऽयं नवमे दिनेऽपि विद्वन्मणिभिः प्रकाशते इति। अत्र समुपस्थितानां समेषां विदुषां कुलपतीनां कुलसचिवानां विभागाध्यक्षाणां च आदौ हार्दं स्वागतं व्याहरामि। तदादौ प्रथमसत्रे अस्माकं ज्ञानपिपासां स्वीय वचनामृतैः शमयितुं समुपस्थिताः वर्तन्ते ज्ञाननिधयः मातृहृदयाः सहृदयाः श्रीमती प्रोफेसर गौरी माहुलिकर महोदया, अधिष्ठात्री चिन्मय विश्वविद्यापीठम एर्नाकुलम केरला राज्य। इदानीम् अहम् एतासाम् अतीव संक्षिप्त रीत्या परिचयम् आङ्ग्लभाषया कर्तुम् इच्छामि। I will shift to English. Professor Gauri Mahulikar, PhD in Sanskrit from Bombay University. More than 16 doctoral students successfully completed their PhD under her keen observation and guidance. Publications, an author of 6 most informative books, over 80 research articles in Sanskrit, English, Hindi, and also in Marathi. Bhavu Prize from Mumbai University, Asha Datar Gold Medal, prestigious Jhala Vedant Prize, and an International Ramakrishna Award in 2003 by the Canadian Education Foundation for the propagation of Sanskrit language. More than 144 talks, papers, and conferences. Gold medal for ancient Greek dramas and Bharata's Natya Shastra from Mumbai University. Also, she is a recipient of many more awards, felicitations, etc. But time doesn't permit me to go through all those things. At present, she is working as a Dean, Chinmaya Vishwavidyapeeth, Kerala. Now, I heartily welcome Madam, behalf of our university and faculty and other syndicate members for this noble cause. We are eagerly waiting for your most knowledgeable talk or presentation. Once again, I welcome you, Madam. Namaskar. Thank you. Hari Om. सर्वेभ्यः प्रणामाः। अहं शेयर कर्तुं शक्नोमि किल? हाँ, शक्नोति मैडम। आम् शक्नोति। दृश्यते न वा? न दृश्यते। मया न दृश्यते। हाँ, तर्हि तत्र किमर्थम् अहं द्रष्टुम् अक्षमा? इदानीं किमपि कैलेंडर किमपि आगतमस्ति। हाँ, इदानीं मयापि द्रष्टुं शक्यते। शास्त्राध्ययने नवाचारः। हाँ, आदौ तावत् सरस्वतीम् अभिवन्द्य आरम्भं कर्तुमिच्छामि। सुरासुरसेवित पादपङ्कज करे विराजत् कमनीय पुस्तक विरिञ्चि पत्नी कमलासनस्थिता सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। अयिमान्याः अत्र कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयेन महाविद्यालयेन विश्वविद्यालयेन आयोजिते अस्मिन् ओरिएंटेशन नाम किम् उन्मुखीकरण न जाने उन्मुखीकरण अथवा पुनश्चर्या वर्गे मह्यम् अवसरः प्रदत्तः इति महान् आनन्दस्य विषयः। आदौ संयोजकेभ्यः सर्वेभ्यः हार्दान् धन्यवादान् प्रदास्य अग्रे गन्तुमिच्छामि। 2 वर्षात् प्राक् मन्ये मया स्मर्यते यत् उडुपी क्षेत्रे इंडोलॉजी जर्नी
भारतीय विद्यानां मन्थनम् इति एका संगोष्ठीः आसीत्। तदेव मया स्मर्यते, सा एव स्मर्यते। अयमपि विषयः नाम शास्त्रशिक्षणं, शास्त्रशिक्षणे किं नवाचारं तत्र इंट्रोड्यूस् कर्तुं वयं शक्नुमः न वा इत्यादिकः अयं विषयः अपि मन्थनयोग्यः एव भाति मे। शास्त्रशिक्षणं तु भारते बहु कालात्, मनो कालात्, ऋषीणां कालात् प्रचलति। यथा अस्माकं ऋषयः पूर्वसूरयः ये ग्रन्थकर्तारः आसन्, येषां ग्रन्थान् वयम् अधुना पठामः, ते यथा अपठन्, कथम् अपठन् ते? यथा रामानुजाचार्यः स्वकीये श्रीभाष्ये, ब्रह्मसूत्रस्य श्रीभाष्ये लिखन्ति, गुरोः उच्चारणादनन्तरम् अनुच्चारणमात्रं यः शिष्यः वेदराशिः स्वीकरोति तन्नाम अध्ययनम्। एतादृशी तत्र कल्पना दीयमाना वर्तते, एतादृशं लक्षणं तत्र वर्तते। तर्हि गुरोः मुखात् किञ्चित् श्रावं तदेव अनूद्य तस्य अनुवादं कृत्वा, पारायणादिकं ग्रन्थानां कृत्वा, श्लोकानां सूत्राणां च कंठस्थीकरणादिकम् इत्यादि सर्वं कृत्वा अस्माकं पूर्वाचार्याः पूर्वसूरयः अपठन्। तथैव अद्यतनीयाः छात्राः अपि गुरुकुलेषु प्रायशः तथैव पठन्ति इति दृश्यते अपि श्रूयते अपि च मया। तत्सर्वम् आवश्यकमेव, तत्सर्वं भवतु नाम, किन्तु ततोप्यधिकं किञ्चित् कर्तुं शक्यते न वा इति तावत् चिन्तनीयम्। शक्यते चेत् कीदृशः तत्र कीदृशं परिवर्तनं तत्र आदातुं वयं क्षमाः, कः तत्र क्षमः, एतत् सर्वं चिन्तनीयम्। कालः तु गतिशीलः, कालो ह्ययं निरवधि इति उक्तं भवभूतिना। न केवलं निरवधिः, कालः तु गतिशीलः। यदि कालस्य गतिं स्वीकृत्य वयं तथैव न चलामश्चेत् we are dead. अतः परिवर्तनं नाम कालस्य कालौघे स्थातुम् आवश्यकः कश्चन प्राकृतिकः नियमः इति मन्ये। तर्हि कालौघे स्थातुं योजितं समाधानं नाम परिवर्तनं। तर्हि कीदृशं परिवर्तनम् अपेक्षते, कस्मादपेक्षते, कः करिष्यति तत् परिवर्तनम्? आदौ to take the first biscuit in the plate, it requires courage. अला? So similarly, कः एतत् परिवर्तनं तत्र समाधातुं शक्नोति, कः करोति, केन तत् करणीयं, कथं करणीयम् इत्यादयः बहवः प्रश्नाः तत्र समुद्भवन्ति। यथा अहमादिष्टा संयोजकैः विशिष्य च वीरनारायण महोदयैः तथा चिन्मय विश्वविद्यापीठे वयं कीदृशं परिवर्तनं तत्र अपेक्षामहे, कीदृशं नवाचारं वयम् आचरामः, तद्विषये किञ्चित् वक्तुम् अहमद्य अत्र उपस्थिता अस्मि। यथा अस्माकं कुलगीते वर्णितमस्ति, चिन्मय विश्वविद्यापीठस्य कुलगीतम् एतादृशं वर्तते। पूर्वपश्चिमौ भूतभवन्तौ संगमयितुम् इह वयं कामयामहे, पाठन संशोधन मुख सेव्या विद्या यत्र परादेहि। अन्यच्च तत्र भारतीय भरतभुवो विद्यास्थानानाम् अत्र व्यवहारे आनयनाय किं करणीयम्? अभिनव सरणौ समुदयमानं यत्किञ्चित् वर्तते तत्सर्वं काले काले स्वीकृत्य अतिशयितुम् इच्छामः वयं। सर्वेपि तादृशमेव इच्छन्ति किल? तर्हि समुदयमानं किञ्चित् डी नोवो कैटेगरी इति अस्माकं वैशिष्ट्यं वर्तते। डीम्ड टू बी प्राइवेट यूनिवर्सिटी मध्ये डी नोवो कैटेगरीम् अर्हन्तः केवलं 6 महाविद्यालयाः विश्वविद्यालयाः वा इदानीन्तने काले भारते सन्ति। तेषु अन्यतमः चिन्मय विश्वविद्यालयः, चिन्मय विश्वविद्यापीठं वा। तर्हि तत् अतिशेतुं वयं कथं प्रयतामहे तद्विषये किञ्चित् वक्तुका। तस्य
पूर्वं तदादौ प्रारम्भिकं किञ्चित् नाम एतत्तु अस्माकम् अध्यापकानां नाम शैली एव वर्तते यतोहि यः विषयः प्रदत्तः तं विषयम् अनुलक्ष्य किञ्चित् तत्र प्रास्ताविकं करणीयमिति। तर्हि शास्त्राध्ययने नवाचारः इत्युक्ते शास्त्रं नाम किमादौ तावत् तत् विमर्शयितव्यम्। तर्हि तत्र आचार्यपादाः माण्डुक्योपनिषद् भाष्ये लिखन्ति एकप्रयोजन उपनिबद्धम् अशेषार्थ प्रतिपादकं शास्त्रम्। एकं प्रयोजनम् उद्दिश्य अशेष अर्थ अखिलं न किञ्चिदपि तत्र हातुं योग्यम् अखिलम् अशेष अर्थस्य प्रतिपादनं यत् करोति तन्नाम शास्त्रपुस्तकम्, तन्नाम शास्त्रम्। तस्य लक्षणम् एतादृशं वर्तते। एकः श्लोकः सर्वैः ज्ञातः भवेत् इति मन्ये। प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च पुंसां येनोपदिश्यते तद्धर्माश्चोपदिश्यन्ते शास्त्रं शास्त्रविदो विदुः। प्रवृत्तिमार्गः कः, निवृत्तिमार्गः कः, तस्मिन् मार्गे के धर्माः कथम् आचरितव्यः इत्यादि विषयकं यत्र उपदेशः प्राप्यते तत् शास्त्रम्। सर्वलक्षणसंग्रहे तस्य उक्तिः एतादृशं लक्षणं दत्तमस्ति। हितशासकं लोक अनधिगत अर्थज्ञापकं वक्तृत्वं। बहु सम्यक् अस्ति लक्षणं। यद् लोकैः जनैः न ज्ञायते तस्य अर्थस्य ज्ञापनाय यत्किञ्चित् उच्यते तद् हिताय अपि स्यात् ज्ञानवर्धनाय अपि स्यात् तन्नाम शास्त्रम् इति। व्याकरणदृष्ट्या पश्यामश्चेत् शासधातोः ष्ट्रङ् प्रत्ययः उपयोजिते सति तत्र शास्त्रम् इति शब्दः व्युत्पादयितुं शक्यते। तत्र तस्य अर्थः कः? शास्त्रं नाम ग्रन्थः, शास्त्रं नाम सिद्धान्तः, ज्ञानं वा आज्ञा आदेशः शासनं तदपि शास्त्रम्। शास्त्रं नाम ग्रन्थः इति तस्य प्रारम्भिकः अर्थः। स च अष्टाविधः। कल्पद्रुमे एव दत्तं तत् स च अष्टाविधः। अष्टादशविधः न अष्टाविधः, अष्टादशविधः। अष्टादशविद्यास्थानानि तत्र षडङ्गसहितो वेदः, पुराणं धर्मशास्त्रं मीमांसा न्यायविस्तरः, चत्वारः उपवेदाश्च। अष्टादशविद्यास्थानानि तत् आदौ शास्त्रपदवीम् अर्हन्ति इति तत्र शब्दकोशकारस्य अपेक्षा अस्ति। शास्त्रं किमिति दृष्टं, नवाचारं किमिति पश्यामः, तदग्रे अनुसरामः। नवः नूतनः आचारः, प्रयोगः प्रयोगशीलः, सा अध्यापन परंपरा वा भवतु, अध्यापन शैलीर्वा भवतु, किन्तु सर्वैः यदि न शक्यते तर्हि कतिपयैः जनैः तु अनुकरणशीलः अनुकरणरूपः आचारः भवतु नाम स नवाचारः। किमर्थं नवस्य एतादृशी भावना अस्माकं मनस्सु क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति माघेन उक्तं तदेव रूपं रमणीयतायाः। यदि अध्ययनम् अध्यापनं संशोधनादिकं सर्वं ज्ञानसामग्री सर्वा यदि रमणीयां कर्तुम् इच्छामः तर्हि तत्र नवं किञ्चित् समाधातुम् आवश्यकमेव। अग्रे चरामः, चराति चरतो भगः, यथा कालः गच्छति कालमनुसृत्य वयमपि अग्रे न गच्छामश्चेत् वयं म्रियमाणाः स्युः। तर्हि चरन् वै मधुविन्दति इति न्यायेन अग्रे अग्रे कालौघेन सह अस्माभिः गन्तव्यम् इति न्यायेन नवाचारः आवश्यकः। यदा वयं पुराणम् इति वदामः, पुराणशब्दस्य व्याख्या अपि कीदृशी दीयते? पुरा नवं भवति इति पुराणम्। यत् पुरा अस्ति, यत् प्राचीनमस्ति, किन्तु नवीनरूपेण नूतनतया शैल्या यत् प्रतिपाद्यते तन्नाम पुराणम्। तर्हि मम एक वीडियो अस्ति, इदानीं न दर्शयामि। डिनोवो इन् द वैदिक लिटरेचर इति NBTV, न NDTV, NBB फॉर बॉम्बे, NBTV इति टीवी दूरदर्शनेन सह वीडियो कृतः आसीत्। इदानीम् एतत् सर्वं तु अहं शेर् करिष्यामि अग्रे, तर्हि पश्यन्तु अग्रे।
एक तत्र सर्वलक्षणसंग्रहे च कल्पद्रुमे च एका व्याख्या दीयमाना अस्ति यत् नूतनम् आचारं वयम् आचरामः शास्त्राध्ययने पठनपाठने संशोधने इत्यादि तर्हि प्रत्ययावृत्तिः पौनःपुन्येन सह प्रत्ययः कर्तव्यः प्रत्ययावृत्तिः पौनःपुन्येन आवर्तयितव्या कीदृशं कतिपर्यन्तं यावत्पर्यन्तं सा प्रत्ययावृत्तिः अनुभवारूढा न स्यात् आत्मसात् न स्यात् तावत्पर्यन्तं प्रत्ययावृत्तेः आवर्तनम् अवश्यं करणीयं तावत्पर्यन्तं नवाचारस्यापि आवर्तनम् अवश्यं करणीयम् इदानीं नवाचारं नवाचारम् इति वदन्ति अस्मि किं नवाचारः इदं भूछत्रमिव अकस्मात् उदितः वा न अस्माकं शास्त्रेषु वेदेषु उपनिषत्सु च ज्ञानं विज्ञानसहितम् इत्येव प्रमाणितं प्रतिपादितं तत्र विज्ञानं नाम किं वि उपसर्गस्य नैके अर्थाः वि विशिष्टं ज्ञानं वा भवितुमर्हति विविधं ज्ञानं वा भवितुमर्हति उपयोजितं ज्ञानम् इत्यपि तस्य विज्ञानशब्दस्य अर्थः यद् ज्ञानम् उपयोजितं प्रयोगे अङ्गीकृतं तत् विज्ञानं तर्हि भारतीयपरम्परायां केवलं सैद्धान्तिकं ज्ञानम् आसीत् वा नैव कदाचिदपि क्वचिदपि काले केवलं सैद्धान्तिकं ज्ञानं कदाचिदपि नासीत् प्रयोगशीलमेव तत् सर्वम् उपनिषत्कालात् विज्ञानस्य प्रयोगस्य महत्त्वं सर्वैः अङ्गीकृतम् अवगतमासीत् तत्तत्काले यत् तैः कृतं सः नवाचारः एव आसीत् किल इदानीं काले अस्मत्कृते तत्सर्वं शास्त्रं तत्सर्वं पुरातनं किन्तु तत्तत्काले कदाचित् सः नवाचारः एव आसीत् अध्यापनं प्रायशः मौखिकरूपेण आसीत् यतोहि श्रुति इति वदामः किल वयं तर्हि श्रवणमात्रेणैव सर्वं ज्ञानम् अवाप्तव्यमिति आसीत् मौखिकमासीत् प्रयोगमाश्रित्यापि आसीत् यथा छान्दोग्ये श्वेतकेतुं प्रति आरुणेः उपदेशः अथवा इन्द्राय प्रति प्रजापतेः उपदेशः एतानि सर्वाणि उदाहरणानि तत्र उपनिषत्सु प्राप्यन्ते छान्दोग्य उपनिषदि विशिष्य श्वेतकेतोः उपदेशे नैकाः एतादृशाः प्रयोगाः दृष्टाः छान्दोग्यम् अतीव प्रियं मम उपनिषत् प्रिया उपनिषत् तर्हि अन्नमयं हि सौम्य इति यः उपदेशः तत्र आसीत् तर्हि मनसः अन्नमयत्वं नाम भौतिकत्वं दर्शयितुम् एकः प्रयोगः आरुणिना कृतः किं कृतं तेन 15 दिनानि यावत् श्वेतकेतो त्वं मा आशीः केवलं जलपानं कुरु इति आदिष्टः श्वेतकेतुः जलपाने कोऽपि प्रतिबन्धः नासीत् किन्तु अशने तावत् प्रतिबन्धः आसीत् किम् अभवत् तत्पश्चात् आपोमयः प्राणः इति न्यायेन श्वेतकेतोः प्राणः अन्ववर्तत स तु न मृतः अशनाभावेऽपि सः जीवन् एव स्थितः तथापि अन्नभक्षणानन्तरम् एव सः ऋचः सामानि यजूंषि वा वक्तुम् आर्हत् तत्पर्यन्तम् आरुणिः यदा उक्तवान् यत्किञ्चित् पठितं तद् ब्रूहि इति सः किमपि वक्तुं नाशक्नोत् तर्हि कः तस्य अर्थः यावत्पर्यन्तम् अन्नं न प्राप्यते अन्नं न स्वीक्रियते तावत्पर्यन्तम् अस्माकं मनः यज्जडमस्ति यद्भौतिकमस्ति तद्विषये मनः पदन्न करोति अतः निराहारमुषित्वा एव श्वेतकेतुः मनसः भौतिकत्वं ज्ञातवान् अनुभूतवान् अत्र प्रयोगः प्रधानः एतादृशाः अन्येपि प्रयोगाः तत्र स्थाने स्थाने वर्तन्ते यथा आत्मानं पंडितं मन्यमानः अनुचानमानी श्वेतकेतुः यदा 12 वर्षं यावत् उषित्वा गुरोः गृहे आगच्छत् तदा
एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानम् एष सिद्धान्तः आरुणिना तस्मै दत्तः, तस्मै पाठितः। कथं पाठितः? उदाहरणैः एव। यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन विज्ञातेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् घटशरावादयः। यथा एकेन लोहमणिना विज्ञातेन सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्यात्। यथा एकेन नखनिकृन्तनेन सर्वं कार्ष्णायसं। यथा एकेन कुण्डलेन ज्ञातेन सर्वं हिरण्मयं विज्ञातं स्यात्। एतादृशः बहवः तत्र उदाहरणाः दीयन्ते। तथैव तत्त्वमसि श्वेतकेतो इत्यस्मिन् उपदेशे 9 वारं सः आदिष्टः श्वेतकेतुः नैकाः दृष्टान्ताः प्रदत्ताः, यथा सैन्धवगणः, वटबीजम् इत्यादि इत्यादि। किं तस्य आशयः? अस्य विवेचनस्य आशयः किं? ज्ञानं विज्ञानसहितं स्यात्, ज्ञानं प्रयोगप्रधानं स्यात्, प्रयोगशरणमपि स्यात् क्वचित्। यथा उपनिषत्सु पंचकोशाः सर्वैः ज्ञाता एव स्युः मन्ये, अन्नमयादारभ्य आनन्दमयपर्यन्तं। पंचकोश विकासः नाम एका पद्धतिः इदानीं बहुषु गुरुकुलेषु यत्र तत्र स्वीकृता इति दृश्यते। तथैव अस्मिन् चिन्मय विश्वविद्यापीठे इदानीं प्रस्तुतम् अनुसरामि। इदानीं चिन्मय विश्वविद्यापीठे पंचकोशम् अनुसृत्य पंचपाठ्यविकासपद्धतिः काचन तत्र प्रतिपादिता वर्तते। का सा पद्धतिः? पंचपाठ्यविकासः नाम किम्? एतत्तु नाम मया दत्तम् इदानीमेव। पंचपाठ्यविकासः सा पद्धतिः का? एकदा गुरुदेव चिन्मयानन्देन उक्तमासीत्, students are not empty vessels to be filled, but they are the lamps to be lit. छात्रः न रिक्तपात्रं यत् पूरयितव्यं, किं तर्हि? दीपः यः प्रज्वालयितव्यः। एतदर्थं आचार्यः केवलं प्रवचनं ददाति चेत् तत् शक्यं न स्यात्। तर्हि प्रवचनयोः मध्ये किंचित अन्यदपि अपेक्षितं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तत्र परिप्रश्नाः अपि स्युः नाम। तर्हि एतादृशं छात्रस्य मनसि दीपं प्रज्वालयितुम् एषा पद्धतिः विकासिता प्रथम कुलपति महोदयेन बी महादेवन वर्येण। सः प्रथमः कुलपतिः आसीत् चिन्मयस्य। तेन एषा पंचपाठ्य विकास पद्धतिः प्रतिपादिता आसीत्। किमस्ति तर्हि पंच तत्र घटकाः? मेजर कोर्सेस्। मेजर इति अंगी विषयः, प्रधानः अंगीभूतः विषयः। संस्कृतं वा भवतु, मानसशास्त्रं वा भवतु, अथवा वाणिज्यं, कॉमर्स, व्यवस्थापनम्, एडमिनिस्ट्रेशन, न्यायिकम्, LLM इत्यादिकम्, एतत् सर्वम् अंगांगी भावः अत्र विद्यते। तर्हि मेजर कोर्सेस् नाम अंगी विषयाः। तदनन्तरम् आगच्छति इलेक्टिव कोर्सेस्। तद् अंगीम् अनुसृत्य एव, किन्तु ऐच्छिकम्। यदि अत्र संस्कृतं पठन्ति चेत् छात्राः, तर्हि संस्कृतछात्राणां कृते व्याकरणम् ऐच्छिकं स्यात्, वेदान्तः ऐच्छिकं स्यात्, साहित्यशास्त्रं वा ऐच्छिकं स्यात्। तर्हि ऐच्छिकाः विषयाः, किन्तु अंगी विषयम् अनुसृत्य एव विशिष्टपाठेभ्यः चेतुं योग्याः एतादृशाः विषयाः इलेक्टिव्स् इति, सिलेक्टेड इलेक्टिव्स् इति मन्यन्ते। अनन्तरं माइनर्स्। माइनर कोर्सेस् इति चिन्मय विश्वविद्यापीठस्य USP इति वक्तुं शक्यते। यूनिक सेलिंग पॉइंट। सा नाम विशिष्टा काचन पद्धतिः अत्र अस्माकं विद्यापीठे आचर्यमाणा दृश्यते। इमे अपि अंगभूताः एव विषयाः। यथा इलेक्टिव अंगभूताः, तथैव इमे अपि विषयाः माइनर मध्ये अंगभूताः एव। किं तर्हि विशेषः द्वयोः? इलेक्टिव माइनर मध्ये कः विशेषः तर्हि? कः भेदः? इलेक्टिव्स अंगीम् अनुसरन्ति, माइनर्स
कदापि अंगिं न अनुसरन्ति। अंगी विषयम् उल्लंघ्य अतिरिच्य वा ये विषयाः पाठ्यन्ते ते सर्वे माइनर वक्तुम् अर्हन्ति। आन्तरविद्याशाखीयम् एतत् अध्ययनम् अत्र इष्यते। अतः यदि वाणिज्यशास्त्रस्य विद्यार्थी स्यात्, छात्रः स्यात्, तस्य कृते इंट्रोडक्शन टू ज्योतिषशास्त्र could be a minor course. For LLM students, Amarakosha could be a minor course. Like that, this is Antara Vidya Shakhiya, interdisciplinarity is observed thereby. Aham agre minor के minors सन्ति अस्माकं विश्वविद्यापीठे, तेषां एका लघु सूचीम् अत्र प्रतिपादयामि, पुरस्करोमि। अनन्तरं मेजर अभवत्, इलेक्टिव अभवत्, माइनर अभवत्। इदानीं चतुर्थः घटकः नाम प्रोफिशियन्सी कोर्सेस। प्रोफिशियन्सी कोर्सेस नाम कौशल संपादनार्थं ये विषयाः कल्पिताः, नैपुण्य अवाप्त्यर्थं ये विषयाः तत्र कल्पिताः, तत्र भाषाद्वयमस्ति। अत्र अनिवार्यरूपेण चिन्मये भाषाद्वयं पठितव्यम्। एकं तु आङ्ग्लभाषा, विंडो टू द वर्ल्ड, अन्या भाषा संस्कृतं, विंडो टू अवर ओन पास्ट एंड अवर हेरिटेज। सो इदं भाषाद्वयम् अत्र अनिवार्यरूपेण वर्तते। कस्याः अपि भाषायाः अध्ययनेन छात्रः विशिष्टं कौशलम् अवाप्तुं शक्नोति। अतः प्रोफिशियन्सी कोर्स मध्ये एतासां भाषाणाम् अंतर्भावः कृतः। संगणकस्य अध्ययनमपि प्रोफिशियन्सी कोर्स। लर्निंग फ्रॉम लीडर्स, अग्रे अपि वयम् एकम् उदाहरणम् अन्यत् अपि पश्यामः। एतत् सर्वं प्रोफिशियन्सी कोर्स वर्तते। पंचमः तावत् बिन्दुः वर्तते, पंचमः लाइफ इमर्शन कोर्सेस इति। मेजर कोर्सेस, इलेक्टिव कोर्सेस, माइनर कोर्सेस, प्रोफिशियन्सी कोर्सेस, life immersion courses, yoga and meditation. In yoga and meditation, yoga न केवलम आसनानि किंतु योगाभ्यासः, ये सिद्धान्ताः तत्र प्रतिपादिताः, यमनियमादयः विशिष्य ये अवश्यं छात्रैः अङ्गीकर्तव्याः, आत्मसात् कर्तव्याः, तेषु तेषु विषयेषु कृतपरिश्रमः कश्चन आचार्यः तान् पाठयति। अतः न केवलम् आसनानि अपि तु सिद्धान्तस्य न तावत्, नाम यथा निरुक्ते उच्यते आद आ जानुः आ कक्षापर्यन्तम्, अथ कति विधं ज्ञानम् अपेक्षितं। यदा वयं सरोवरं नदीं वा गच्छामः तर्हि पादौ एव तत्र निमज्जामः, तर्हि तत् पादान्तं ज्ञानम्। अन्यथा तत्र कटिपर्यन्तं वयं तत्र तिष्ठामः, कटिपर्यन्तं ज्ञानं, कक्षापर्यन्तं ज्ञानम् इति। कक्षापर्यन्तं ज्ञानं न अपेक्षितम्, अत्र केवलं पादनिमज्जन ज्ञानं, परिचयात्मकं ज्ञानं तत्र आवश्यकम्। अतः वाणिज्यशास्त्रस्य ऐच्छिकः विषयः अन्येषां छात्राणां कृते माइनर भवितुमर्हति। एतदपि वैशिष्ट्यम्। एकस्य शास्त्रस्य ऐच्छिकं नाम इलेक्टिव अन्येषां छात्राणां कृते, शास्त्राध्ययनकर्तॄणां कृते माइनर भवितुमर्हति। तर्हि वाणिज्य शास्त्रे कॉमर्स बीकॉम इत्यत्र यदि इलेक्टिव दीयते नाम मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रॉम कौटिल्य's अर्थशास्त्र, because finance is an integral core portion, core part of commerce, BCom. यः ऐच्छिकः विषयः तत्र बीकॉम मध्ये दीयते, सः माइनर रूपेण अन्यैः छात्रैः स्वीकर्तुं शक्यते। एतादृशी योजना, एतादृशी फ्लेक्सिबिलिटी, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS इति सत्यमेव वयम् अङ्गीकुर्मः, तत्र स्वीकुर्मः। एका लघुसूचिः दीयते। इंडियन लेक्सिकोग्राफी, ग्लिम्सेस फ्रॉम द अमरकोश, कर्नाटिक वोकल म्यूजिक। कः तत्र विशेषः?
कश्चन वाणिज्यशास्त्रस्य विद्यार्थी भवेत् अथवा व्यवस्थापनशास्त्रस्य मैनेजमेंट शास्त्रस्य छात्रः स्यात्, किं तस्य रुचिः न भवेत् संगीतादिषु, नाट्यादिषु, नृत्यादिषु वा? अतः एते कार्यक्रमाः, एते ये विषयाः सन्ति ते तेषां रुचिवर्धनाय सन्ति, तेषां पैशन. The core papers, the majors deal with the vocation of a student and the minors cater to the passion of the students. छात्रस्य संपूर्ण व्यक्तिमत्व विकासार्थम् एते भिन्न भिन्नाः विषयाः आवश्यकाः. तत् डाइवर्षन् अपि तत्र भवति, किञ्चित् विनोदयितुम् आत्मानं ते शक्नुवन्ति एतैः विषयैः. मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स फॉर संस्कृतिस्ट, लिटेक्स मीडिया एडाप्टेशन फ्रॉम संस्कृत लिटरेचर, लैंग्वेज एंड ब्रेन, लर्निंग स्पेनिश, भाषाः अध्येतव्याः. एकस्य यदा अहं जर्मन पठितवती बहु कालात् पूर्वं तदासीत्, इदानीं बहु न स्मर्यते मया, किन्तु संस्कृतम् आसीत्, संस्कृतस्य किञ्चित् ज्ञानम् आसीत्, अतः जर्मन पठितुं मम क्लेशः नाभवत्. अतः एकस्याः भाषायाः व्याकरणं यदि वयं सम्यक्तया जानीमः तर्हि अन्यासां भाषाणां ज्ञाने ज्ञापने च अधिकः क्लेशः न भवति. अतः स्पेनिश अपि अत्र पाठ्यते. लैंग्वेज एंड सोसाइटी, इंट्रोडक्शन टू भरतनाट्यम, दिस ईयर वी इंट्रोड्यूस दिस इंट्रोडक्शन टू भरतनाट्यम. गवर्नेंस, बेसिक आइडियाज एंड कंसेप्चुअल इश्यूज. अस्माकं एमए कुर्वाणा छात्रा एतं विषयं स्वीकृतवती. बीए कुर्वन्तः, बीए संस्कृत कुर्वन्तः छात्राः एलिमेंट्स ऑफ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादिकं विषयं स्वीकुर्वन्ति. तत्र मया राजशेखरस्य काव्यमीमांसायां राजशेखरेण यद् लिखितं तद् मया स्मृतम्, अद्यैव स्मृतं. यथा सर्वत्र सर्वेषां सविधे सर्वेषां मनसि प्रतिभा तु अस्ति एव, लघुरूपेण स्यात्, न्यूना स्यात्, अधिकमात्रया वा स्यात्, कीदृशी वा स्यात्, किन्तु प्रतिभा अस्ति एव सर्वेषां. तर्हि प्रतिभायाः द्वैविध्यं तेन उच्यते. कारयित्री प्रतिभा, भावयित्री प्रतिभा च. कारयित्री प्रतिभापि त्रिविधा इति तेन उक्तं. सहजा वा स्यात्, आहार्या वा स्यात्, औपदेशिकी वा स्यात्. सहजा स्यात्, सहजा तु सर्वेषां भवति, अस्ति इति वक्तुं न शक्नुमः वयं, किन्तु तत् आदातुं शक्यते वा? अभ्यासेन अर्जितुं शक्यते चेत् आहार्या भवति, उपदेशेन अवाप्तुं शक्यते चेत् औपदेशिकी भवति. इति कारयित्री प्रतिभा. क्रिएटिविटी, माइनर कोर्सेस इति उक्तं चेत् ते क्रिएटिविटी कृते किञ्चित् सर्जनशीलं यत् अस्ति सर्वेषां मनस्सु तत्कृते बहु लाभाय स्यात्. अन्याया प्रतिभा वर्तते, सा भावयित्री रूपा, केवलं रसास्वादन रूपा वर्तते. छात्रः रसास्वादनाय अपि एतान् विषयान् स्वीकर्तुं शक्नोति किल? न केवलं सर्वस्मात् विषयात् ज्ञानकणान् एव सः चिनोति. के विषयाः ज्ञानकणार्थं स्युः, के अन्ये विषयाः रसास्वादन रूपा अपि स्युः. एतादृशी योजना अस्मिन् विद्यापीठे, अस्माकं चिन्मय विश्वविद्यापीठे कृता वर्तते. तत् सर्वेषां सौकर्याय भवति, तत् सर्वेषां पर्सनालिटी डेवलपमेंट कृते बहु आवश्यकं भवति इति सर्वैः ज्ञायते. न केवलम् अहं वदामि डीन इति रूपेण, संकाय प्रमुखा इति रूपेण, किन्तु छात्राः अपि एवमेव वदन्तः सन्ति. अन्यत् किञ्चित् शास्त्रम्, अस्माकं शास्त्रं विहाय शास्त्रान्तरमपि किञ्चित् अध्येतव्यम् अस्माभिः. अन्येपि लौकिकाः विषयाः अपि पाठ्यन्ते अत्र. यथा संस्कृतभाषाध्ययने अस्माकं फाउंडेशन कोर्स यः अस्ति, फाउंडेशन कोर्स
चतुर्विधः अस्ति फाउंडेशन कोर्स तद्विषये मया न उक्तं यतोहि तद् ऐच्छिकं न भवति तत्तु अनिवार्यमेव भवति संस्कृत लैंग्वेज फॉर इटर्नल यूज स्ल्यू संस्कृत भाषायाः चिरन्तनं मूल्यम् उपयोगिता च एतत् सर्वं ज्ञातुं सर्वैः छात्रैः एषः विषयः पठ्यते अत्र न केवलं भाषाभ्यासः संस्कृतं भाषारूपेण अपि अस्ति भाषायाः महत्त्वं भाषासु रचितान् ग्रन्थानां विषये किञ्चित् ज्ञात्वा अपि तस्य मूल्यं वर्धते एव तर्हि तादृशः विषयः अयं स्ल्यू इति योग्यता क्षमता वर्धनाय अस्माभिः दृष्टं तस्मिन् एकः विषयः अस्ति लॉजिक एंड आर्ग्युमेंटेशन एषः विषयः प्रोफिशियन्सी कोर्स योग्यता वर्धनाय कौशल प्राप्त्यर्थं एवं प्रकारेण दत्तः अस्ति लॉजिक न्यायशास्त्रम् आर्ग्युमेंटेशन स्टाइल जल्पः वितण्डा किं वा तत्र बहुविधाः प्रकाराः सन्ति तर्हि नैयायिकानाम् अस्माकं वेदान्तशास्त्रे अपि तद् आवश्यकं न्यायशास्त्रे आवश्यकं व्याकरणशास्त्रे आवश्यकं सर्वेषु शास्त्रेषु एतादृशं लॉजिक रीजनिंग आवश्यकमेव अतः अत्र न्यायः अपि पाठ्यते वैदेशिकानां न्यायपद्धतिः अपि पाठ्यते एतावांस्तु अयं तु अपरः विशेषः यत् LLM पाठ्यक्रमे मास्टर्स लेवल लॉ पाठ्यक्रमे संपूर्णः तर्कसंग्रहः अस्माकं संस्कृत अध्यापकेन पाठ्यते तेभ्यः छात्रेभ्यः तन्त्रयुक्तिरपि पाठ्यन्ते अतः एते सर्वे विशेषाः अस्माकं विद्यापीठे लर्निंग फ्रॉम लीडर्स अयम् अपरः विशेषः नाम तत्र प्रोफिशियन्सी मध्ये वैचारिक क्षमतायाः अस्माकम् उन्नत्यर्थं के अस्माकं पूर्वसूरयः आसन् तेषां चरित्राणि कति उज्ज्वलानि सन्ति कथं प्रेरणादायकानि सन्ति तत्सर्वं निरीक्ष्य तत् पठित्वा आदर्शवत् ते स्थाप्यन्ते चेत् तर्हि अस्माकं लाभः भवेत् अतः एतादृशः विषयः पाठ्यते अनदर थिंग इज एनवायरमेंटल साइंस एषः तु विषयः अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोगेन एव प्रतिपादितः अनिवार्यः पाठ्यते अस्माकं विद्यापीठे संगीतशास्त्रमपि पाठ्यते अन्यः परिसरः अस्ति पुण्यपत्तने तत्र पाठ्यते संगीतशास्त्र अध्ययन अध्यापनं सर्वं प्रचलति साङ्गीतिकास्तु अत्यन्तं प्रयोगशरणाः क्वचित् गीतवाद्यादिषु परिवर्तनं भवति क्वचित् च तेषां कॉन्सर्ट् मध्ये प्रयोगे परिवर्तनं भवति तत्र ते वदन्ति ते मया अस्मिन् विषये नाम पृष्टाः तत्रस्थाः अध्यापकाः विद्वत् परंपरा प्रयोग परंपरा इति प्रवाहद्वयं ते मन्यन्ते या विद्वत् परंपरा वर्तते विद्वत् प्रवाहः यः वर्तते सः तु परंपराम् अनुवर्तमानः सैद्धान्तिक नियमान् नियामयितुं यः प्रवाहः सः नाम ट्रेडिशनल इति परंपरा विषयकः अपरश्च नित्य परिवर्तनशीलः प्रयोग परंपरा इति सः प्रवाहः अन्यः गच्छता कालेन संगीतशास्त्रे नूतनाः रागमालिकाः प्रादुरभवन् श्रुतिसंयोजनं स्वरसंयोजनं संगणकमाश्रित्य सर्वैः इदानीं क्रियते स्वरचिह्नानि निर्मीयन्ते नोटेशन्स निर्मीयन्ते तेषाम् अनुसन्धानेन ध्वनिमुद्रणेन च अस्मिन् शास्त्रे अभिनवा क्रान्तिः इव आगता इति सर्वे मन्यन्ते सम्प्रति अस्माकं MA म्यूजिक यः कार्यक्रमः पाठ्यक्रमः वर्तते तस्मिन् साउंड रेकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी इति विषयः पाठ्यते सत्यम् अमुं विषयं पाठयितुं वयं कोऽपि अस्मासु कोऽपि न क्षमः तत्तु आउटसोर्स कुर्मः बाह्यतः बहिस्थः कः अपि तत्र अध्यापकः यः टेक्नीशियन् अस्ति सः एव तत्र पाठयितुमलम् तर्हि माइक्रोफोन स्पीकर टेक्नोलॉजी ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स इत्यादिकाः नवाः विषयाः अत्र MA म्यूजिक मध्ये अपि पाठ्यन्ते इदानीं काले कॉन्सर्ट मध्ये वयमपि पश्यामः यत् ई तान्पुरा ई तबला ई संवादिनी सर्वं ई भवति नाम विद्युत्
उपकरणैः विना इदानीन्तनस्य कालस्य कान्सर्ट् गानकार्यक्रमः सङ्गीतकार्यक्रमः न शक्ष्यति एव। अतः अस्माकं अभ्यासपरिषदः एका सदस्या वर्तते विदुषी अनया थत्ते, अनया एकं पुस्तकम् इदानीं लिखितं नाम संकलितं संपादितं भारतीय ललितकलाओं की ज्ञान प्रणाली परंपरा तथा नवाचार। तर्हि इदानीम् अचिरादेव तत् पुस्तकमपि आगमिष्यति आपणे। तर्हि एतत् सर्वं सङ्गीतशास्त्रम् अधिकृत्य आसीत्। इदानीं ये नवाचाराः साधारणरूपेण द्वयोः अपि परिसरयोः आचरिताः ये नवाचाराः ते एतादृशाः। जालपुटमाश्रित्य अध्ययनम्। एतस्मिन् करोना काले तु सर्वैः अपि एषा प्रणाली अङ्गीकृता, किन्तु अस्माभिः करोना कालात् पूर्वमपि एषा अङ्गीकृता आसीत्। यतोहि चिन्मय पुण्यपत्तनस्थे परिसरे ये छात्राः सन्ति तेषां कृते ये 18 विद्यानां प्रयोगः अथवा भाषायाः यदध्यापनमासीत् तत् ऑनलाइन माध्यमेन एव अस्माभिः कृतमासीत्। पीपीटीस् व्याख्यानार्थं यथा मया इदानीं पीपीटी क्रियमाणा तथैव व्याख्यानार्थं पीपीटी सङ्गणकस्य सम्यक् उपयोगः। अस्माकं ये नाम क्लासरूम्स् वर्तन्ते ते तत्र इलेक्ट्रॉनिक पोडियम वर्तते, डिजिटल पोडियम वर्तते। अतः सर्वे अध्यापकाः डिजिटल पोडियम तस्य कथम् उपयोगः करणीयः एतस्मिन्नपि शास्त्रे नाम पंडिताः निपुणाः इदानीं। पाठ्यक्रमे सङ्गणकस्य अन्तर्भावः। शास्त्राणि अधीत्य अपि जीविकां यदि न लभते कश्चन छात्रः तर्हि दोषः कस्य? विश्वविद्यापीठस्य। यतोहि तस्य प्लेसमेंट कृते विश्वविद्यापीठेन प्रयत्नः अहर्निशं करणीयः। अतः छात्राणाम् आलेखाः अपि तत्र मूडल इति स्वीकृत्य तत्रैव आलोड्यन्ते, तत्र उत्स्थापयन्ते, अपलोड कुर्वन्ति ते। तत्र मूडल LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स मध्ये एकं बहु विकसितं प्रणाली ऐप् वर्तते। तर्हि छात्राः अपि स्वान् आलेखान् निबन्धान् टिप्पण्यश्च तत्रैव आलोडयन्ति, अध्यापकाः अपि तत्रैव आलोडयन्ति, तत्रैव अटेंडेंस अपि तत्र कर्तुं शक्यते। सर्वं तत्र ग्रेडेशन अपि मूडल मध्ये अपि कर्तुं शक्यते। कदा कस्मिन् दिवसे कतिवारं मूडल इति अस्य प्रणाल्याः उपयोगः कृतः एतदपि अध्यापकेन ज्ञातुं शक्यते। अतः एतत् सर्वं ट्रान्स्परेन्सी इन एजुकेशन इति कृते बहु आवश्यकं। तत्र एकं वीडियो अस्ति, किन्तु समयः अस्ति वा नास्ति वा तर्हि अस्माकम् अध्यापकेन एव कृतः। तत्र शृङ्खला वर्तते वीडियोस्, कथं तत्र आलोडयितव्यं, कथं क्रिएट कर्तव्यं, वेब पेज अस्माकं मूडल पेज कथं करणीयम् एतादृशे विषये तत्र एकं चित्रणं वर्तते। अन्यच्च परीक्षायाम् ओपन बुक सोर्स, ओपन बुक एग्जाम इत्यपि अस्माभिः अङ्गीक्रियते। यतोहि क्वचित् वयं तु कुर्मः यत् क्लोज बुक एग्जाम सर्वं तत्र स्मरणे स्यात्, स्मरणे तत्र सर्वं स्थापयित्वा अहं लिखामि परीक्षायाम्। एतादृशी व्यवस्था इदानीन्तने काले परिवर्तमाना दृश्यते। क्वचित् वयं पश्यामः ओपन बुक एग्जाम्स् अपि सन्ति। अहं तु वदामि ओपन बुक एग्जाम तु बहु कठिना वर्तते। यतोहि यदि छात्रेण पुस्तकम् एकवारमपि न उद्घाटितं स्यात् तर्हि पुस्तके अयं पाठ्यांशः कुत्र वर्तते एतदपि तेन ज्ञातुम् अशक्यमेव। तर्हि ओपन बुक एग्जाम्स् इत्यपि अस्माभिः अङ्गीक्रियते। घटचर्चाः क्रियन्ते, ग्रुप डिस्कशन्स्। अन्य विषयस्य छात्रैः, संस्कृतस्य छात्राः साइकोलॉजी शास्त्रस्य छात्रैः मिलित्वा किञ्चित् तत्र प्रेजेंटेशन् कुर्वन्ति। किं भवति तेन? अनिवार्य पाठ्यानाम् आलेखने तेषां बौद्धिक आदानप्रदानं भवति। यथा हि तत्र सुभाषिते वर्तते किल,
तस्य सुभाषितस्य चत्वारः पादाः मया भिन्न भिन्न पुटेषु योजिताः। पादं सब्रह्मचारिभ्यः। पियर् लर्निंग इति यदुच्यते इदानीम् एजुकेशन शिक्षा शास्त्री मध्ये पियर् लर्निंग कृते अपि महत्वं प्रदत्तमस्ति। तर्हि सम्मिल्य यदि किञ्चित् क्रियते चेत् तर्हि बौद्धिक विचाराणाम् आदान प्रदानेन सर्वे अपि लाभान्विताः भवन्ति इति धिया तत्र घटचर्चाः कारयन्ति अस्माकम् अध्यापकाः। अधिकस्य अधिकं फलम् इति न्यायेन लाभस्तेषां जयस्तेषाम् इत्यादिकं सर्वं भवति एव। अन्यत् सर्वे भवन्तः जानीयुः कलर् डिक्ट् सर्वे संस्कृतकोशाः अत्र स्थापिताः। तदपि बहु लाभाय भवति। अहमपि उपयोगं करोमि अहर्निशं। प्रत्येकं पदं तत्र व्युत्पत्तिसहितं सोदाहरणं दीयते। अष्टाध्यायी ऐप् वर्तते। तत्र सूत्रपाठः, धातुपाठः, गणपाठः, वार्तिकानि, भाष्यं सर्वं सर्वं तत्र दीयमानं वर्तते। तस्य लिङ्क् अपि इदानीम् अत्र प्रदत्ता। मया तु चिन्तितं यत् दर्शयामि, किन्तु दर्शनं न आवश्यकमिति मन्ये। अन्यच्च कन्सेप्ट् मैप्स्। कॉन्सेप्ट मैप्स इति उक्ते संकेतचित्रं छात्राणां सौलभ्याय इदं बहु आवश्यकम्। अत्र संकेतचित्रं दीयमानं वर्तते व्याकरणशास्त्रस्य। के तत्र व्याकरणशास्त्रे घटकाः, के बिन्दवः, तद्धितान्ताः, स्त्रीप्रत्ययान्ताः, सन्धि, समास। सन्धि इति कृते विसर्गसन्धि, हल् सन्धि, स्वरसन्धि इति। समासः चत्वारः प्रकारः समासानाम्। अन्यच्च तत्र विभक्तयः, विभक्तीनां कृते रामो राजमणिः सदा विजयते इति एकः श्लोकः दीयते चेत् प्रथमातः आरभ्य सम्बोधनपर्यन्तं सर्वाः विभक्तयः तत्र सन्ति। तत्र कृदन्ताः आख्याताः। अनन्तरं तत्र धातूनां विषये उपसर्गाः अपि, उपसर्गाणां विषये अत्रैव दीयते यत् उपसर्गेण धात्वर्थः बलादन्यत्र नीयते इति। एकस्मिन् एव चित्रे, एकस्मिन् एव पुटे यत्किञ्चित् तत्र समाविष्टं व्याकरणशास्त्रे तत्सर्वं विहङ्गावलोकनार्थं तत्र दीयमानं वर्तते। तत् छात्राणां सौकर्याय स्यात्। अतः एतादृशानि संकेतचित्राणि अस्माभिः निर्मीयन्ते। निरुक्तशास्त्रे यथा पञ्चविधं निरुक्तं। पञ्चविधं किं तत् पञ्चविधं? वर्णागमः, वर्णलोपः, वर्णविकारः, धातोः तदर्थातिशयेन योगः। तेषां उदाहरणानि एतत् सर्वं मिलित्वा संकेतचित्रं निर्मातुं वयं शक्नुमः। सर्वेषु विषयेषु एतादृशं वयं कर्तुं शक्नुमः। अस्मिन् वर्षे चतुर्दश विद्यापाठने IKS मध्ये मया एकः नवाचारः अन्वितः। सः नवाचारः नाम किं? यत् शिक्षाशास्त्री मध्ये एजुकेशन प्रोग्राम्स मध्ये एक्टिविटीज भवन्ति किल, तर्हि मया प्रत्येकं व्याख्यानानन्तरम् एकम् एक्टिविटी, एकं द्वि त्रि वा विषयमनुसृत्य तर्हि तत्र ऑनलाइन मध्ये छात्राणां घटाः कृताः। घटशः तान् विभज्य ब्रेकआउट ग्रुप्स मध्ये पाठमाश्रित्य किञ्चित् कार्यं दत्तम्। एकम् उदाहरणं, निरुक्तस्य परिचयानन्तरं व्याकरणस्य परिचयानन्तरं च एतादृशं तु IKS मध्ये केवल परिचयात्मकम् एव वर्तते ज्ञानं। तर्हि तैः प्रेरिताः छात्राः कथं प्रेरिताः? संस्कृतं भाषा प्रकृति प्रत्ययात्मिका वर्तते इति एकवारम् उक्तं। यथा जल, ज प्रत्ययः दत्तश्चेत् जलजम् इति कमलं। तर्हि ये शब्दाः तत्र समानार्थकाः जलशब्दस्य, तान् शब्दान् ज शब्देन ज प्रत्ययेन योजयित्वा कमलस्य अर्थे बहवः शब्दाः निर्मातुं शक्यन्ते। तथैव ज प्रत्ययं तत्र अपहाय द प्रत्ययं योजयतु। जलदः नाम मेघः। आङ्ग्लभाषायां केवलं CLOUD क्लाउड इति एकः शब्दः अस्माभिः श्रूयते। अत्र तु 100 जलनामानि निघण्टौ दत्तानि।
तर्हि 100 नामानि मेघस्य कृते अपि निर्मातुं शक्यन्ते किल। तादृशी यदि चर्चा क्रियते तर्हि छात्राः अपि नाम इदं तु चोदयित्री प्रतिभा स्यात्। राजशेखरः केवलं प्रतिभाद्वयम् उक्तवान्, अहं तु चोदयित्रीं प्रतिभामपि अत्र पुरस्कर्तुम् इच्छामि। ते सर्वे छात्राः एवं प्रेरिताः यत् एकेन तु उक्तं यथा सर्वदा यः आनन्दे तिष्ठति सः सदानन्दः इति उच्यते, यः चिन्मय ब्रह्मणः आनन्दे तिष्ठति सः चिन्मयानन्दः इति उच्यते। तथैव यः क्वचित् कदाचित् आनन्दे तिष्ठति सः यदा कदाचित् आनन्दः इति वक्तुं शक्यते। अथवा यः कलहे प्रीयमाणः मिश्रवार्तालापे आनन्दं प्राप्नोति स गडबडानन्दः इत्यादिकं बहवः शब्दाः तैः निर्मिताः। किञ्चित् तत्र नवाचारः नाम तेषाम् अध्ययने तेषां पठने औत्सुक्यमासीत्। यतोहि अन्यथा व्याकरणशास्त्रम् अथवा निरुक्तशास्त्रं को वा अध्येति संस्कृतं विहाय, संस्कृतछात्रं विहाय। ये वाणिज्यशास्त्रस्य मानसशास्त्रस्य अथवा वोकेशनल स्टडीज अथवा LLM कुर्वाणाः ये छात्राः तेषां का रुचिर्भवेत्। तेषां कृते पाठनाय एतादृशं सौलभ्यं सौकर्यं किञ्चित् तत्र अभिनवं नूतनतां तत्र रमणीयतां प्रतिपादनीया इति मम मतिः। एकेन तु उक्तं यथा आङ्ग्लभाषायाम् ऑटोमेटिक, ऑटोमोबाइल, ऑटो रिक्शा, अन्यः शब्दः इम्प्लिमेंट, तर्हि ऑटोमेंट इति एकः नूतनः शब्दः निर्मितः। रसेन्स इति एकः शब्दः निर्मितः एकेन छात्रेण। रसः च इसेन्स च द्वयोः भाषयोः मिश्रणं कृत्वा रसेन्स इति उक्तम्। इदानीं किञ्चित् विशिष्टं यथा अरुन्धती दर्शनन्यायेन स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति गच्छामः, यत् स्थूलरूपेण क्रियते तत्सर्वं चर्चयित्वा इदानीमहं मया किं कृतं, मया यदा पञ्चदशी पाठिता सा पञ्चदशी अपि वेदान्तशास्त्रस्य संयुताचार्य पदवी छात्राणां कृते पाठिता, इंटीग्रेटेड मास्टर्स IM स्टूडेंट्स कृते संस्कृतेन पाठिता। तदा अध्यारोप अपवादयोः यदा चर्चा कृता तदा कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इति रूपेण कृता। अध्यारोपः नाम किम्, अपवादः नाम किम्, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। मेक अ टेबल, सारणीं निर्मातु, कोष्ठकं निर्मातु, तत् विहंगावलोकनाय अलम, तत् सरलं भवति, तत् सुलभं भवति, तत् स्मरणे स्थापयितुमपि तत् सुलभं स्यात् इति मत्वा एतादृशं सर्वं वेदान्तविषयम् इदानीं पाठयितुं नेच्छामि, किन्तु यथा सारणीः कर्तुं शक्यते तथा मया दर्श्यते। वेदान्तशास्त्रे अन्यशास्त्राणां परिचयः अपि भवतु। इदानीम् अयं विषयः प्रधानः, ग्रन्थस्य अध्ययनं भवेत् अथवा विषयस्य अध्ययनं भवेत्। वयम् एकं ग्रन्थं पाठयामः, केवलं ग्रन्थाधारितम् एव पाठनपद्धतिः स्यात् अथवा तस्मिन् ग्रन्थे ये ये विषयाः चर्चिताः तान् विषयान् अनुलक्ष्य अन्येभ्यः ग्रन्थेभ्यः उदाहरणानि आहृत्य दातव्याः, का पद्धतिः तत्र अनुसर्तव्या इति अस्माभिः चिन्तनीयम्। इदानीं वेदान्तशास्त्रे प्रकृतिर्द्विविधा, विद्यारण्यस्वामिना उक्तं सत्त्वात्मिका माया मलिनसत्त्वप्रधाना च अविद्या। तत्र प्रकृतिशब्दस्य निरुक्तिः निर्वचनं यदि दीयते तत्र प्रकारः किं बोधयति, प्रकाशं बोधयति। पक्षे किं प्रकाशः नाम किं, सत्त्वगुणस्य आधिक्यम्। कृकारः, कृ इदं पदं किं दर्शयति, क्रियां दर्शयति। क्रूडुक्रीकरणे रजोगुणं दर्शयति, डायनामिक छलं डायनामिक रजोगुणं दर्शयति। तिकारः, ति स्था धातोः तिष्ठति इति तमोगुणस्य गुरुत्वं जडत्वं च गमयति। यदि एवं प्रकारेण प्रकृतिशब्दस्य निर्वचनं दीयते तदा मायाबिम्बगतः आत्मा ईश्वरः कथम्, यतोहि सः सत्त्वप्रधानः एव।
अतः सः उपादानकारणम् अविद्याबिम्बगतः जीवः इति यदा वयम् उच्चारामः तदा उच्चारणमात्रे एव जीवस्य अल्पज्ञत्वं ज्ञातुं शक्नुमः। यतोहि अविद्या रजगुणं तमोगुणं च अङ्गीकरोति, मालिन्यं कालुष्यं च प्रकटयति इति। अतः निरुक्तस्य उपयोगेनापि तत् प्रकटयितुं तत् स्पष्टीकर्तुं वयं शक्नुमः। पञ्चदशी वर्णितः पञ्चीकरणसिद्धान्तः। पञ्चीकरणं तर्हि पञ्चीकरणं नाम च्वीरूपं। यथा अत्र अस्मिन् वर्गे उन्मुखीकरणवर्गः अयम् ओरिएण्टेशन् कोर्स्। अध्यापकाः स्वयमेव उन्मुखाः न भवन्ति, तान् उन्मुखीकर्तुम् अयं प्रयासः संयोजकैः कृतः। तर्हि अभूत तद्भावे च्विः। तर्हि पञ्चीकरणसिद्धान्तः यदा पाठ्यते इदानीं तदेव स एव विषयः। ग्रन्थानाम् अध्ययनं विशिष्टम् अथवा विषयस्य अवगाहनं तत्र अपेक्षितम्। छात्राः किं जानीयुः, पञ्चीकरणं नाम किम्? तर्हि पञ्चीकरणं यदि विद्यारण्यस्वामिना बहु अतीव गभीरः गहनश्च अयं पञ्चदशी ग्रन्थः, तस्मात् ग्रन्थात् तदवगन्तुं यदि अक्षमाः तर्हि तत्त्वबोधात् किञ्चित् स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि विवेकचूडामणी ग्रन्थात् प्रकरणग्रन्थात् किञ्चित् स्वीकर्तुं शक्यते। तत् स्वीकृत्य सः विषयः अवगमयितव्यः। विषयस्य ज्ञानं प्राधान्येन अस्माभिः अपेक्षितं स्यात्, न ग्रन्थस्य ज्ञानम् इति मम मतिः। अतः यदा पञ्चदश्यां सः अति कठिनः श्लोकः द्विधा विधाय चैकेकं चतुर्धा प्रथमं पुनः इत्यादि, तदेव वयं विवेकचूडामणौ पठामश्चेत् कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरः पंचभिरञ्चितः किम् अनुप्रासयुक्त प्रासादिक शैली प्रासयुक्ता शैली आचार्याणां शंकराचार्याणां। तर्हि यदि एकैकः अत्र कुरंगः मातंगः एकैकेन गुणेन अंचितः किमु वक्तव्यं कैमुतिकन्यायः अपि अत्र वर्तते। कैमुतिकन्यायेन यः नरः पञ्चभिः गुणैः अंचितः सः बद्धः स्यात् इत्यत्र किमाश्चर्यम्। ये कैमुतिकन्यायस्य अपि तत्र प्रयोगः कर्तुं शक्यते। एकं तत्र उदाहरणं मया दृष्टं नाम पठितं मन्ये तेजोमयानन्दस्वामिनः पुस्तके। पञ्चीकरणं नाम इट्स् अ पाट्लक् पार्टी। पञ्चजनाः स्वस्य गृहात् किञ्चित् किञ्चित् तत्र पाचयित्वा आगच्छन्ति, सर्वे मिलित्वा भक्षयन्ति। Potluck party, 5 people bringing one item each and enjoying together. That is panchīkarana. तत्र उपसेचनं यत् स्यात् तद् लघु स्यात्, किन्तु ओदनं बहुमात्रया स्यात्। तदेव पञ्चीकरणदृष्टान्ते अपि तदेव कर्तुं शक्यते किल। यदि आकाशतत्त्वं वर्तते तर्हि हाफ ऑफ द पोर्शन इज आकाश, अन्यस्मिन् अर्धे तत्र 1/4 वायु तेज आप पृथ्वी इत्यादिकं कर्तुं योजयितुं शक्यते। एतादृश्या विधया तत्र पञ्चीकरणसिद्धान्तः स्पष्टीकर्तुं वयं क्षमाः। अस्मिन् विषये एका सारणी अपि मया दत्ता आसीत्। यथा महाभूतानि कानि तत्र तन्मात्राणि गुणाः, कानि कर्मेन्द्रियाणि तत्र प्रतिपाद्यन्ते, कानि च ज्ञानेन्द्रियाणि तेषां प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति महाभूतानाम् इति विषये। एतत् सर्वं नाम न आवश्यकम् इदानीं मन्ये। 4:00 इदानीं समापयामि। तदेव प्रश्नानां यदि अवकाशः दातुं शक्यते। नहि एकमेव वर्तते इदानीं स्लैड्। अस्तु। तत्र समाधि इति 15 वर्तते, प्रथमे अध्याये एव।
किन्तु समाधौ यदि वयं लीनाः न भवामः नाम ग्रन्थस्य समाधौ तर्हि योगसूत्रस्य अपि उपयोगः अत्र कारयितव्यः। मुण्डकोपनिषदि यद् दत्तं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, गीतायां यदुक्तं यथा दीपो निवातस्थो, अथवा योगसूत्रे कथा वर्णितं धर्ममेघः इति, धर्ममेट्टः इति तस्य वर्णनं पातञ्जलि योगसूत्रे कृतं वर्तते। एतादृशः योगिनः वसन्तवत् लोकहितं चरन्ति यतिर्यादृच्छिको भवेत् गौडपादकारिकायाम् एतादृशानि उदाहर्तव्यानि तत्र नाम तत्र उदाहर्तव्याः श्लोकाः। तत्र आचार्यात् पादमादत्ते, आचार्यः केवलम् एकपादं तेभ्यः ददाति छात्रेभ्यः, पादं शिष्यः स्वमेधया। आचार्यः देशिकवत् केवलम् आदिशतु नाम छात्राः स्वयमेव तान् ग्रन्थान् उपगत्य तत्सर्वम् आचिनोतुं शक्नुवन्ति इति तस्य भावार्थः। उपसंहर्तुम् इच्छामि इदानीम् अयमेव एकः श्लोकः उदाहर्तव्यः आसीत् मया। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता फलम्। मीमांसायाम् अपि अपूर्वता नाम डिनोवेशन् नवाचारः तत्र प्रतिपादितः श्लोके। एष एव श्लोकः छान्दोग्यस्य श्वेतकेतोः उपदेशः अस्मिन् टैली कर्तुं शक्यते, उपयोजयितुं शक्यते। तत्सर्वं छात्रेभ्यः गृहपाठः असैन्मेण्ट् इति दातुमपि शक्यते। एतत् सर्वं पादं कालक्रमेण च कालानुक्रमेण च एक्स्पीरियन्शियल् लर्निंग इति यत् कथ्यते तन्नाम तत्। आचार्यः देशिकः भवेत्, तत् सदृशत्वं भासते क्वचित् शिष्येषु छात्रेषु, किन्तु तद्रूपत्वं प्राप्तुम् अशक्यं। तद् आनन्दमयः आनन्दः वा इति तत्र विवरणं मया कर्तुम् अपेक्षितमासीत्, समयाभावात् न करिष्यामि। प्रत्येकं छात्रः स्वस्वगुणदोषैः आवृतः अस्ति, अतः तम् अल्पज्ञत्वात् बहुज्ञत्वं प्रति नेतुं यथाशक्ति तन्त्रज्ञानस्य यावच्छक्यम् उपयोगः कर्तव्यः। नाम स्क्वीज निष्पीड्य आपीड्य तन्त्रज्ञानं प्रयत्नः विधेयः, किन्तु एकं तत्र अलर्ट् भवितुमर्हति, सतर्कतां तत्र वयम् अङ्गीकुर्मः। मनसि एतद् अवधार्यं यत् अचेतनं परतन्त्रं च तन्त्रज्ञानं, सचेतनं स्वतन्त्रं मनुष्यं प्रतिसमाधातुं रिप्लेसमेंट असमर्थं। टेक्नोलॉजी cannot replace human being. Artificial intelligence cannot replace human intellect. तद मनसि अवधार्य यथा नवाचारस्य अतिरेकः न स्यात्, आधिक्यं न स्यात्, येन मूलं नष्टप्रायं भवेत् अथवा परंपरा उत्पाटिता भवेत्, एतादृशी सतर्कता मनसि अवधार्य एव नवाचारः अंगीकर्तव्यः अध्ययने अध्यापने। अतः वयं सर्वं जागरूकाः भवाम। शिक्षणे प्राचीनम् अर्वाचीनं च सम्यक् योजयित्वा मध्यममार्गं यदि वयम् अनुसरेम तदा वाञ्छितं फलम् अवश्यम् आप्नुयामः इति उक्त्वा अतिविस्तरात् विरमामि। धन्यवादः सर्वेभ्यः प्रति बहुशः धन्यवादः। एकेऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। हस्तोन्नयनं कुर्वन्तु, अहम् अन्म्यूट् करिष्यामि। श्रूयते वा महोदय? हाँ, श्रूयते श्रूयते। नमो नमः। नमो नमः। अहम् अस्मि रथिन् विश्वासः। अहं पश्चिमबङ्गातः वदामि। मम प्रश्नः वर्तते, लाइफ इमर्शन किं भवति? लाइफ इमर्शन, हाँ, मेडिटेशन समाधि।
सविस्तरेण स वदतु महोदय कृपया। समाधि विषये विस्तरेण वक्तुं न क्षमाहं, यतोहि समाधि सर्वैः स्वं स्वम् अनुभवम् एव प्राप्य विधीयते किल। तर्हि तत् निर्बीज समाधिर्वा स्यात् सबीज समाधिर्वा स्यात्, तर्हि समाधि विषये वक्तुम् एतत् नाम एषः वर्गः समाधि विषयकः न, मम व्याख्यानमपि समाधि विषयकं नास्ति। तत्र ये कोर्स् तत्र पाठ्यन्ते तस्मिन् एकः अंशः सेल्फ इमर्शन इति मया उक्तः, तावदेव। डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद जी। नमो नमः महोदये। रामानुजाचार्यैः यदुक्तं गुरुमुखोच्चारणानुच्चारणं शास्त्रलक्षणम् उत वेदाध्ययनलक्षणम् अपि। यदि वेदाध्ययनलक्षणं स्वाध्यायः अध्येतव्यः, स्वाध्यायः अध्येतव्यः, अस्मिन् विषये यद् भाष्यं कृतं तदेव मया तत्र अनुदितं, तदेव मया उक्तमत्र। कथं स्वाध्यायः अध्येतव्यः? स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं तैत्तिरीयके। कथं स्वाध्यायः अध्येतव्यः? एवं विधम् अध्येतव्यः। आचार्यमुखात् श्रावं श्रावं तस्य पारायणं कृत्वा तदनूद्य तदनन्तरं तस्य मननं करणीयम् इत्यादि श्रवण मनन निदिध्यासन विषये रामानुजाचार्यैः उक्तमस्ति, श्रीभाष्ये अस्ति। डॉक्टर वी मंगला, अनम्यूट योरसेल्फ। डॉक्टर शंभू कुमार झा जी जी, नमो नमः। नमो नमः। प्रश्न नास्ति, सामान्य जिज्ञासा वर्तते। जैसे मनुष्यस्य हस्ते किं पंचीकरणम् अस्ति अपंचीकरणं वा वर्तते? मनुष्यः पंचीकरणं कर्तुं समर्थः अस्ति न वा? मनुष्यः कः करोति पंचीकरणं? स्थूल सृष्टिः केन निर्मिता? भगवता निर्मिता। स एव पंचीकरणं करोति किल। मनुष्यः कथं कर्तुं शक्नुयात्? यद्यत् सः पश्यति, यद्यत् सः अनुभवति, तत् पंचीकरणस्य रूपम् अथवा त्रिवृत्करणस्य। पंचीकरणं वा भवेत्, त्रिवृत्करणं वा भवेत्। यथा अग्नेः यद् रूपं वयं पश्यामः, अग्नेः यद् लौहित्यं वर्तते, रक्तवर्णः यः वर्तते, सः तु अग्नेः तेजसः तद्रूपं। यत् शुक्लं वर्तते ददपां, यत् कृष्णः धूमवर्णः वर्तते, स तु पृथिवी इति त्रिवृत्करणविषये आचार्यैः उक्तमस्ति छान्दोग्ये। अन्तिमः प्रश्नः डॉक्टर वी मंगला गौरी। नमस्ते नमस्ते महोदय, अहं मंगला गौरी वदामि। इदानीं भवती उक्तवती अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिव स्टडीज, सो व्हाट इज द यूज ऑफ कंपैरेटिव स्टडी? सो व्हाट इज द यूज ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज? कंपैरिंग तौलनिकम अध्ययनं। यतोहि आमा पंचदशी अयं विषयः, पंचदशी ग्रन्थः, मया तु पंचदशी विषये एव उक्तमस्ति तत्। तर्हि पंचदशी विषयः ग्रन्थः अतीव गम्भीरः, अतीव गहनः, कठिनः, भाषा अपि तावत् प्रौढः गम्भीरा वर्तते। अतः तस्मिन् यद् दत्ताः ये विषयाः, ये बिन्दवः तत्र चर्चिताः, तान् अवगन्तुं सामान्यधीयुक्तः छात्रः असमर्थः स्यात् इति कृत्वा मया विवेकचूडामणितः, तत्त्वबोधतः, आत्मबोधतः किञ्चित् किञ्चित् विचित्य तत्र ते बिन्दवः पूरिताः। तो अतः तत् ज्ञानं नाम कंपैरेटिव ज्ञानं कथं वर्तते? यः विषयः एकस्मिन् प्रकरणग्रन्थे वर्तते, स एव विषयः अन्यस्मिन् प्रकरणग्रन्थे अथवा प्रस्थानत्रयीषु यत्र यत्र आगच्छति, ते तान् कणान् विचित्य यदि वयं दद्मः तर्हि कंपेयर कर्तुं, तुलनां कर्तुं वयं शक्नुमः। किं सुलभं किं कठिनम् इत्यपि तत्र वक्तुं वयं शक्नुमः।
रजत वासुदेव मूर्ति अंतिमः प्रश्नः अयं रजत वासुदेव नमस्कारः धन्यवादाः प्रश्नः प्रष्टुम् अवकाशं दत्तवत्यभ्यः मम प्रश्नस्तु एवमेव अस्ति इदानीं भवता यद् पञ्चीकरणम् उक्तं तद् पञ्चदश्याम् अस्ति इति उक्तं भवत्या तत्रैव अस्ति वा प्रथमवारम् अथवा सांख्यसिद्धान्ते अपि तत् आगच्छति वा इति प्रश्नः बहु ये प्रश्नः रेलेवेंट भवेत् बहु व्याख्यानं हाँ व्याख्यानम् अनुसृत्य प्रश्नाः स्युः तर्हि वरं किन्तु पञ्चीकरणसिद्धान्तः ये भौतिकताम् अनुभवन्ति तत्र तत्र पञ्चीकरणम् अस्ति एव यथा शुक्तौ शुक्तिकायां यद् रजतं दृष्टं भवति अध्यासः भवति तत्र के आचार्याः ये प्रत्यक्ष यथार्थवादिनः सन्ति ते किं वदन्ति अत्र शुक्तिकायां रजतस्य अवभासः अस्ति किं कारणात् यतोहि तत्र त्रिवृत्करणं कृतं वर्तते यदा वयं शुक्तिकां पश्यामः तदानीं तस्मिन् यत् तेजरूपं वर्तते तस्मिन् क्षणे तस्मै यः तत् पश्यति तस्मै आविर्भवति अतः शुक्तिकायाः यत् पार्थिवं रूपं तत् त्यक्त्वा स केवलं रूपमत्तेजः तदेव पश्यति अतः रजतम् इव तां शुक्तिकां सः पश्यति भास्कर महोदय हाँ अग्रे अग्रे सरामः प्रोफेसर नमस्कारः महोदय मम एकः प्रश्नः अस्ति तत्र सीवीवी मध्ये संगीतविषये रागाः तत्र सम्बन्धितदेवताः तत्र अस्माकं देहरचना नर्व सिस्टम तथा वातावरण सम्बन्धित संशोधनं वा इत्यादिकं प्रचलत् अस्ति वा चलति प्रचलति तत्र कालानुगुणम् एव रागाः पाठ्यन्ते यतोहि तत्र गुरुकुलं वर्तते अतः ये प्रभातकालीनाः रागाः प्रभाते एव पाठ्यन्ते सायंकालीनाः सायंकाले तथैव तथैव धारवाडतः किञ्चित् संगीतं जानामि अतः तथैव क्रियते अस्तु अस्तु ओके थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर योर excellent presentation you are great to have such versatile personality धन्यवादाः तत्र इदानीं तत्र इदानीम् अस्माभिः साक्षादेव अद्य ज्ञातं तत्र कथं नवाचाराः तत्र प्रात्यक्षिकरूपेण अस्माभिः अन्वेतुं शक्यन्ते इति तस्मात् महोदयायाः तत्र भाषणम् अस्माकं नूनमेव सुखावहम् आसीत् वयं सर्वथा कृतज्ञाः एव एवमेव अग्रेपि महोदयायाः तत्र अनुग्रहं वयं सर्वे इच्छामः इति पुनः कार्तज्ञं ज्ञापयामि महोदयाय नमस्ते धन्यवादः धन्यवादः महान् सन्तोषः ममापि अवसरप्रदानाय महान् सन्तोषः नमस्कार श्री गुरुभ्यो नमः इदानीं पुनश्चेतन कार्यागारस्य नवमदिनस्य द्वितीये सत्रे वयं सर्वे स्मः इदानीम् अन्यतमाः विद्वत्तल्लजाः अस्माकं ज्ञानवर्धनाय समुपस्थिताः प्रोफेसर आर्एन् अय्यङ्गार् महावर्याः सन्ति खलु नमस्कार हाँ नमस्कार श्री इदानीं ते डायरेक्टर सेंटर फॉर एंशियंट हिस्ट्री एंड कल्चर at Jain University, Bengaluru. Brief introduction. Sri Rangachar Narayan Iyengar, also well known as RNI, born in 1943. He has got engineering degree, MSc and PhD from Indian Institute of Sciences, Bangalore. And he was there for 4 decades, more than 4 decades. He has supervised 13 PhD students, and his fields are disaster mitigation, structural dynamics, random vibrations, nonlinear systems, earthquake engineering,
railway track dynamics, archaeoastronomy. Awards as follows: Fellow of Indian Academy of Sciences, Indian National Academy of Engineering, and National Academy of Sciences, India. Alexander von Humboldt Fellowship for Senior 1978 to 80, 1992 to 97. Also recipient of the Sir M. Vishwesvaraya Award in 1996 by Government of Karnataka. For Senior Scientist for lifetime contribution to science and technology. He has held visiting positions at the Purdue University, New York, and distinguished visiting chair, Florida Atlantic University. Also has led field investigations after the Kilari earthquake in 1993, Chamali 1999, Kutch 2001 earthquakes. Also, Mr. Iyengar has been consultant to various industries, research and developments organizations in India, like NPC, IGCAR, DRDO, BHEL, etc. At present, Mr. R.N. Iyengar, a director for the Ancient History and Culture, CAHC, at Jain University, Bangalore, also the editor of Sadhana, published by Indian Academy of Sciences. I wholeheartedly welcome you, sir, such an eminent personality, on behalf of our Karnataka Samskrit University faculty and also syndicate members. Welcome once again, sir. We are awaiting for your अस्माकं तत्र गुरुकल्पानां आर्यन् अय्यङ्गार् महोदयानां विषये रविजोशी महोदयेन सर्वम् उक्तमस्ति। ते तान्त्रिकाः तत्र बहु विषयेषु तत्र निष्णाताः सन्ति इत्यादि। अत्र किमर्थम् आहूताः इति बहूनां प्रश्नः भवेत्। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं तु एवमस्ति, ते तु यथा आधुनिकशास्त्रेषु पारङ्गताः तद्वत् भारतीयशास्त्रेषु अपि पारम्परिकरीत्या स्वगृहे एवं तत्र मैसूरु नगरे तत्रत्यैः विद्वद्भिः अध्यापिताः। तस्मात् तेषां तत्र बाल्यादारभ्य संस्कृतविषये परिज्ञानम् एवं तत्र अभिवृद्धिः अभिरुचिः तद्विषये सम्यक् यथा अस्माकमपि तद् ज्ञानं नास्ति तथा ज्ञानम् अस्ति। तस्मात् तत्र विशिष्य वेदेषु एवं तत्र अस्मदीय भारतीय पुराणादिवाङ्मयेषु यत् ज्योतिषविषये नाम तत्र ग्रहादीनां विषये यादृशं परिज्ञानं निहितमस्ति तद्विषये आचार्यैः बहु तत्र संशोधनं कृतमस्ति। यथा संस्कृतवाङ्मयस्य अवलोकनम् अस्माभिः करणीयमिति तद्विषये ते इदानीम् अस्मान् तत्र सम्बोधयन्ति इति तदर्थम् अहं तत्र एतान् प्रार्थितवान् अस्मि। सर्वे सावधानं शृण्वन्ति इति मम आशयः। अनन्तरं प्रश्नोत्तराणाम् अवकाशः भवितुमर्हति। नमस्कारः। श्रूयते किम्? श्रूयते आचार्य, वदन्तु। श्रूयते। नमः सदसे, नमः सदसस्पतये, सर्वेभ्यः प्रणामः। श्रीमान् पाण्डुरङ्गी महाभागस्य अनुरोधेन उत्तेजितः सन् अद्य मम संशोधनं किञ्चित् प्रस्तोतुम् उद्युक्तोऽस्मि। अत्र किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। अहं बाल्यात् संस्कृतवाङ्मय प्रेमी, इतिहास जिज्ञासुः, संशोधनप्रियश्च। किन्तु मम शोधनलेखनानि आङ्ग्लभाषायामेव प्रकटितं सन्ति। अतः संस्कृतभाषायां लिखितं भाषणं कर्तुं प्रवृत्त्यभावात् मम परिस्थितिः उद्बाहुरिव वामनः इति अस्ति। तथापि अद्य विषयस्य प्रस्तावं यथाशक्ति संस्कृते करोमि। ततः परं
आङ्ग्लभाषायां संस्कृतग्रन्थेभ्यः उद्धृत वाक्यांशानां सहाय्येन अनुवर्तयामि। अत्र कस्मिंश्चित् शिल्पशास्त्रग्रन्थे क्षीरार्णव इति ग्रन्थे दृष्टं श्लोकमेकं स्मरामि। श्लोकः मम बहु प्रियः। ज्योतिषे तन्त्रशास्त्रे च विवादे वैद्यशिल्पके अर्थमात्रं तु गृह्णीयात् नात्र शब्दं विचारयेत् इति। भाषादोषान् भवन्तः क्षम्यन्तु इति प्रार्थये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्लोकः सुप्रसिद्धः, गूढार्थसुन्दरः, श्रीमद्भागवते पठ्यते। प्रकृतसन्दर्भे भवतां दृष्टिं श्लोकार्थं प्रति न, किन्तु वक्तारं प्रति नेतुम् इच्छामि। वक्तारः ध्रुवोऽपि प्रसिद्ध एव, पञ्चवर्षीय बालकः। ध्रुवोपाख्यानं पुराणेषु दृश्यते। तथापि ध्रुवस्य विषये बहवः विशेषांशाः अप्रकटिताः सन्ति। ध्रुवस्तु महाराजस्य उत्तानपादस्य औरसपुत्रः। कस्मादपि कारणात् विमनस्कः वनं गत्वा नारदमहर्षिणा उपदिष्टः सन् तपस्तप्त्वा भगवता विष्णुना वरं प्राप्तवान् इति ज्ञायते। एतत् बहु प्रसिद्धमस्ति। वरस्य अपरिमित महत्त्वं प्रति भगवतः वचनं विष्णुपुराणे श्रूयते। तदपि किञ्चित् पश्यामः। विष्णुपुराणे प्रथमांशे 12 अध्याये सूर्यात् सोमात् तथा भौमात् सोमपुत्रात् बृहस्पते सितार्कतनयादीनां सर्वार्क्षाणां तथा ध्रुवम् इति अनुवर्तते। अत्र मुख्यांशः अत्र लिखितमस्ति। सप्तर्षीणाम् अशेषाणां ये च वैमानिकाः सुराः सर्वेषाम् उपरि स्थानं तव दत्तं मया ध्रुव। सर्वेषाम् उपरि ध्रुवः वर्तते इति ज्ञायते। अत्र किञ्चित् अन्यदपि विशेषमस्ति। सुनीतिरपि ते माता त्वदासना विमाने तारका भूत्वा तावत्कालं निवस्यति इति। वरस्य लौकिकार्थः अत्र लिखितं। बालरूपी ध्रुवः दिवि विष्णोः समीपे सर्वेषां ज्योतिषाम् उपरि नक्षत्ररूपेण स्थिरः अभवत्। तस्य माता अपि समीपे तारारूपेण न्यवसत् इति वरस्य ग्राह्यार्थः। अत्र इदं विचारणीयं भवति। किमेतत् सर्वं सत्यम् उत वा ध्रुवोपाख्यानं भक्तिभावनोद्वेलनाय भावुकैः कृतः कश्चन उपायः, अथवा अत्र आध्यात्मिकार्थं विहाय कश्चित् लौकिकार्थः विद्यते किम्? नक्षत्राणि सर्वैरपि प्रत्यक्षाणि दृश्यन्ते। अद्यापि अस्माभिः सुनीत्या सह ध्रुवं द्रष्टुं शक्यते किम् इति प्रश्नः स्वाभाविकः। नक्षत्राणां विषये भारतीयदेशे बहवः कथाः सन्ति। चन्द्रस्य रोहिणी प्रेम, मृगव्याधस्य इषवः इत्यादयः कथाः वैदिकग्रन्थेषु अन्यग्रन्थेषु अपि वर्तन्ते। सर्वाः कथाः मोदाय सर्वदा आद्रियन्ते। तथापि कृत्तिकादीनि नक्षत्राणि अद्यापि द्रष्टुं साध्यानि। तथैव ध्रुवः तस्य माता सुनीतिश्च कुत्र दृश्येते इति मम प्रश्नः। पश्यामः। वर्तमानकाले अत्र गणकयन्त्रसहायेन चित्रितं किञ्चित् दृश्यमस्ति। कुरुक्षेत्र प्रदेशेन यदि अद्यतनकाले उत्तरदिशि पश्येम तथा
the way that it is given here. Idam drashtum sadhyam. Uttaradishi vartamana nabasah chitramidam pashyantu. Atra eka binduh asti. Idam prati bhavantaha pashyantu. Atra nakshatram ekam drishyate. Idam nakshatram Polaris iti navina nama. Alpha Ursa minor ityapi kathyate. Kintu asmin chitre sunitihi putra iti prashna bhavati. Atra idamapi vicharaniyam asti. Dhruvaha iti yaugikarte ratrau sarvada achalam drishyamanam ityarte. Uttara kshetre jyotihi asti. Vartulan vihaya atra pashyantu. Dhruva nakshatrasya achalaha iti artham chet tad ratrau yad binduhu atreva stiramasti. Ye sarve nakshatrani atra drishyani te parivartante yad bindu atreva asti tadeva dhruvaha tataha dhruva nakshatram iti nama bhavati adyatana kale 2021 kintu atra vishayah bahu sandigdho bhavati kutaha अस्मिन् विषये भारतीय ज्योतिष शास्त्रज्ञाः सिद्धांत ज्योतिष लेखकाः सिद्धांत लेखकाः शास्त्रज्ञाः किम् उच्यन्ते तैः आर्यभटीयादि प्रभृतिभिः किञ्चिदपि ध्रुवनक्षत्रं प्रति विशेषं नोक्तम् किन्तु सप्तदश शतके कमलाकर भट्टः इति प्रसिद्धः वाराणसीयः सिद्धांत तत्व विवेक ग्रंथलेखकः प्रसिद्ध ज्योतिषज्ञः आसीत् सः इत्थं लिखति चले चलेपि ध्रुवभे स्वमेषात् राशित्रयं तद्ध्रुवकः शरस्तु षट्षष्टिभागाः परिणीतनार्याः महत्फलं दर्शनतो अस्ति यस्यात् कुतूहलं भवति परिणीतनार्या कथम् अत्र ज्योतिष ग्रन्थे आविष्टा कथम् अस्याः प्रवेशः अत्र इदं तु सुलभमेव यस्य ध्रुवस्य दर्शनतः परिणीतनार्याः महत्फलम् अस्ति अत्र सुधाकर द्विवेदिना संपादकेन टिप्पणी कृतं परिणीतायाः विवाहितायाः नार्या ध्रुवावलोकन विवाह पद्धतो प्रसिद्धम् अस्ति किन्तु कुतः इदं अत्र श्लोकः कृतम् अत्र पश्यतु चले अचलेपि ध्रुववे इति कथ्यते ध्रुवः यदा चलः अथवा अचलः तथापि स्वमेषात् राशित्रयम् अर्थात आंग्ल भाषायां 90 degrees from the equinoctial point longitude is 90 degrees ध्रुवकः शरस्तु latitude is 66 degrees तद्देशे ध्रुवः अस्ति तन्नक्षत्रं परिणीतनार्या विवाहे पश्यतु इति तस्य अभिप्रायः इदन्तु महद आश्चर्यं कुतः चेत् ध्रुवः चलः अचलः वा वाराणस्यां सप्तदशे शतके वैदिक विवाहेषु ध्रुवदर्शन समये नक्षत्रस्य स्थानं प्रति विवादाः आसन् इति भाति अतः कमलाकरेण ध्रुवनक्षत्रस्य स्थानं स्फुटीकृतं स्यात् कुतः विवादः अभवत् अत्र सूक्ष्म किञ्चित् अस्ति वा
इति प्रश्नः उद्भवति। अत्र आश्चर्यकरम् इदम् अयम् आचारस्तु विवाहपद्धतौ ध्रुवदर्शनं तु गृह्यसूत्रेषु क्रिस्तपूर्व 15 शतके पंचशतके अथवा तत् प्रागेव स्थिरीकृतमासीत्। तथापि तन्नक्षत्र अधिष्ठान विषये शङ्काः आसन्। अद्यापि विवाह इदमेव विवाह पद्धतिः अस्ति। किं नक्षत्रं दर्शयति इति अहं न जानामि, पुरोहितोऽपि जानाति अथवा न, तदपि संदिग्ध एव। किन्तु गृह्यसूत्रमिति कल्पसूत्राङ्ग वेदाङ्ग अन्त्यभागः गृह्यसूत्रमिति कथ्यन्ते। गृह्यसूत्राणिपि हिरण्यकेशि सूत्रम्, आपस्तम्भीयं, बोधायनम् इति विविधाः सन्ति। In all of them, actually, this Arundhati Dhruvadarshana is mentioned, and the mantras are also given for that. There is a very strong astral influence in the Hindu culture, and that is why this is continuing up to the present date. But these are already 2,500 years old. Then why there was a doubt in the 18th century for Kamalakara Bhatta to write like that, Chale Chale Piti? This question has to be answered. And we will also see what the others said, other Jyotishagnya in between. Brahmagupta, Saptame Shatake, Bhaskaracharya, Dwadasha Shatake, Bhaskaracharya itam likiti, Yada Bharanisto Ravir Bhavati Tada, Tasya Samaya Astamana Kale, Dhruvamatsyah Tiryaksto Bhavati. Dhruvam Prati Kimapi Nauktam, Dhruvamatsi iti Kinchit Prani Visheshasya Vishaye Kinchit Uktam Bhavati. Tathapi Tasya Mukhatara Paschimataha Puchatara Purvataha. Mukhatara Puchatara Itevamopi Asti, Dhruva Nakshatrapati Kinchitapti Noktam. Shodasha Shatake, Dhruva Brahmana Yantra Srashta Padmanabha iti Prasiddha. Tasi Yantramapi Adhyapi Drashtum Shakyate, Pune, in the museum in Pune, this is all available. It has been written by Professor H.R. Sharma, published in Rashtriya Samskrit Samsthan, Samskrit Vimarsha journal only. And Padmanabha created this instrument to find out time in the night. And for that, he drew a line on the instrument. There are various lines which are there to show it near the Mukhatara of the Dhruva-matsya. Then, there will be a horizontal line like this in the evening, and this line will turn. That means with time you can find out what was the time between the evening and the morning till the sunrise. Kintu Puraneshu Vidyamana Dhruva Nakshatram Prati Kinchitaptan Nokta, Kinchitapi Nokta. Kavyeshu Anya Shastra Granteshu Kinchit Labhyate Dhruvam Prati Tadapi Pashyama. Atra ek chitram drashtum shakyate iti bhavayami. Idamapi idam dhruva binduhu kintu dhruva bindau arthat at the point of the globe there is no star. Kinchitapi nakshatram nasti. Nakshatram atra vartate. Nakshatrani atra santi. Saptarshaya atra. Saptarshi mandalam atra asti. Atra nakshatrani drishyante. Atra ursa minor iti navinaihi uchyamana constellation asti. Saptarshi mandalam atva ursa major atra vartate.
Atra Draco, the Draco is the modern name. There is another constellation. This was in 700. That was the time of Magha, who wrote the famous Shishupala Vada. I need not tell you on this. This shloka is very important and very interesting. Sputataram uparishtad alpamurter druvasya spurati suramuninam mandalam vyastametat shakatamiva mahiya shaishave sharngapane chapala charana kabja prerano tungitagram. Beautiful shloka. Lot of alankaras are there. That is for the Alankara Shastrignas to look into it more. My interest is only in how he understood Dhruva. He was in a place called Jalore in Rajasthan. This information is from that point only, early morning. If you see the context in the 11th Adhyaya of Magha, it is the early morning, Prabhata Varnanam Ityeva Asti. So the early morning, he is describing the sky. And here is Vallabhadeva's commentary. Vallabhadeva was in 10th century. Malinatha has also written a commentary, but Malinatha quotes Amarkosha for Dhruva. Somehow I didn't like it, because if the Puranas are quoted, it would be much better, is my feeling. Anyway, Vallabhadeva says it is from the Puranas only. That is Uttanapadasya Putraha, Dhruva. And the correspondence here is the following. Saptarshi Mandala is going down. In the 7th century, it was still a little bit circumpolar. That means it would not, there was no Astamana, there was no Udaya, but still some of the stars will go down. So the Saptarshi Mandala was Vyasta. By whom? But why? He says his correspondence is Dhruva Shakatasura Banjana. That is the correspondence he is giving. Dhruva kicked as though the Saptarshi Shakata, it is Vyasta. But the Dhruva, the modern Dhruva, what I showed you in the previous slide, is here. He is not in the center. And the Saptarshi are not above them, above that. So where was the Dhruva? What he understood as Dhruva? Maybe this star or maybe this star, but not this. That means in 7th century, Dhruva Bindav Gola Madhye Dhruva Nakshatram Nasit. This we have to remember, is very important. Navina Vaijnanikaha Kim Vadanti Atra Chitram Pashyamaha. Iyam Prithvi Suryaha Kranti Vrittaha is Aksha Vrittaha. Earth is inclined at 23 degrees. This is the north. Uttara Dishi. Please observe that. Dhruva Bindu Atra Asti. Yadeva Merudandam Dhruva Binduna Kinchit Ekam Vartulam Kritam. Yad Vartulam it stops here. This is the modern Dhruva. But where was the previous Dhruva? Once again, we can see this. These are all the Rashis about which we are not going to talk now. These two are the Mesha Bindu, Tula Bindu as they call it. This is the north, Uttaradi. So this is
on this, there are stars. They could have become Dhruva. There is one star here, and the modern star is here. So this region is vacant. We will see this diagram once again. Christopurva from 1900 to about 500, Krista Shaka 500, Madhya Kale, Uttara Dhruvabindustane Kimapi Nakshatram Nasit. The same thing I am showing in a different way. This is the standard astronomical chart as it is available now, the International Astronomical Union. This is the current Dhruva called Ursa Minor. This became Dhruva only after the 18th century. You saw in that Maghasya Kale Tatra Kinchidapi Nakshatram Nasit Dhruvaha Tatra Nasit Yan Nakshatram Adya Vayam Dhruva iti Pashyama Dhruva iti Vadema Tad Maghasya Kale Tatra Nasit Adya Asti. Tada from modern astronomical analysis, that is celestial mechanics, what was the previous one? I showed it in the film. That previous Dhruva is here now. 1 second, I will show that again. Yeah. The previous Dhruva is this, and this is called Tuban by modern people. That is, in present astronomy, this is called Tuban. This was the ancient fixed pole star because it was on that circle, the Dhruva circle, between 2400 to 3200 BC. I will show this diagram also later on. And this star is in a constellation, Nakshatra Punjasya Nama, Draco iti Katyate. This Draco, you can see, Vyala Rupi asti. Looks something like a dragon. So the Chinese also call this a dragon. Persians also call this a dragon. And in the modern astronomers also call this a dragon. This is called Ursa Minor. This is the Dhruva Matsya of the Indian Jyotish Shastra. Dhruva Matsya is mentioned also in Vruddhagargiya Jyotisha and also in Atharva Veda Parishishta and in some other places also that name comes up. And the Saptarshi Mandala is here. These are the 7 stars. This is the Saptarshi Mandala. These are the 3 most important nakshatras in the northern part of the globe. Now, if you accept this, there are many other things which follow. How is it that in our Puranas, a Dhruva is mentioned? Polaris iti namna aduna khyate nakshatrasya षोडश शतकाद अनंतरमेव ध्रुवत्वम अर्थात गोळे उच्चतम बिंदुस्थानम आसन्न अचलत्वमपि च प्राप्तम इति नवीनानां विज्ञानम. That we have already seen. यदा षोडश शतकात् प्राक् ध्रुव तारा दिवि तस्य नियमित क्षेत्रे न स्यात् तदा ब्रह्मांड विष्णु मत्स्य वायु लिंग पुराणेषु उच्यमान ध्रुव नक्षत्रम तस्य मेरुस्थानम नक्षत्र चक्र प्रवर्तनम परिवर्तनम परिभ्रमणम इत्यादीनि आश्चर्यकराणि कल्पनानि कथम उद्भवन् न कोऽपि पुराणान् षोडश शतकाद अनन्तरं लिखितं मन्यन्ते. They are all written before that, everybody agrees. But then how did the Dhruva Katha come up? Dhruvopakhyanam, how did it come up? So there should be something more than this. It should be something more serious. And we have understood now that before 16th century, there was no specific Dhruva star. And even Jyotishajnas like Kamalakara Bhatta, who was a great Vidwan,
in Kashi, he had a doubt whether it is moving or not moving, and he had to say the star to be seen has to be fixed. Whether it was a Vaidika star, he did not bother about. Whether that was the star which was mentioned was not clear. This is where my appeal, in fact, which I have discussed with Professor Pandarangi many times, Vakyartha Jnana is important, absolutely no doubt, but Padartha Jnana becomes more important when we discuss our ancient texts. That is where we get the serious issues, and that also has to be seen carefully, is my appeal. Now we will see this further. If there was a fixed Dhruva, that was a pole star, in 3000 BC, this is again, once again, I am showing you the circle of the pole star. And this happens over 27,000 years. In that film I showed you, Chitrapate, Prithivyaha Dainandina Brahmanamasti, Mandataraha Varshika Brahmanamasti, Mandatamaha Ayana Valana Brahmanamapi Asti. For the Ayana Valana complete round, it takes 27,000 years. So it's a very slow process, and hence you can see the present day 2000 AD is here, Polaris. Tuban 3000 BC was here, and there is actually a 5,000 years. Atra kutrapi kimapi nakshatram na drishyate atra. प्रश्नं कर्तुं साध्यं यद् गणितवासनया सिद्ध्यं सिद्ध्यते अथवा are there any other pramana for this? But it is there. In Egypt you get, see the pyramids, or you know about the pyramids, I need not tell you. They are the huge pyramidal structures where the dead bodies of the kings are kept. Tad brihat kaye dvastav gavakshaha santi, randra rupi gavakshaha santi. That gavaksha points to the North Star, and that can be shown to be the older Tuban. And we know from other considerations, these pyramids were built somewhere in the around 3000 BC, Christopurva 3000. So from now it is about 5000 years before. And at that time, this was the Dhruva Nakshatra. This is one of the reasons given that the Giza pyramids are built so that the king can watch Tuban, can look at this Draco and look at the northern sky. This is very important information. But then it doesn't stop here. There are so many other things which come up. If you go beyond Kavya, Purana I have already covered in the beginning. Which are the other texts which cover, say about Dhruva? This is where, like Gauri Mahulikar was telling, Tulanatmaka Adhyanasya Avashyakata asti. It's a comparative study has to be done. In every area, it is very important. Then we get some kind of information about our ancient culture and ancient texts. Vedantinam mate, you know about the Vishnu Sahasranama. Vishnu Sahasranama is so important, so dear to all the Trimatasta Vedantinaha Priyam Stotramasti. Tatra Shankara Bhashye Nakshatra Nemi Padasya Vyakhyan Avasare Itam Likitam Vyavasti Shishumarasya Puchadeshe Vyavastito Dhruvaha Tasya Shimshumarasya Shimshumaraha Shishumaraha Ekayava Shishumarasya Hridaye Jyotish Chakrasya Nemi Pravartakaha Sito Riti Nakshatra Nemi iti katyate. Upari Shimshumara Varnane Vishnu Hridayam iti uktam. Vishnu Hridayam iti
कथम उच्यते कथम कुत्र श्रूयते तत् स्वाध्याय ब्राह्मणे तैत्तिरीय आरण्यके श्रूयते। पराशर भट्टार्यः एकादश शतके भगवद्गुणदर्पणेपि इदमेव लिखितं। सः धर्मो मूर्धानम् आश्रितः इति ब्रह्मांड पुराणात् श्लोकं the shloka is from Brahmanda Purana uddhritam tachiro dharma iti Taittiriya Aranyakat uddhritam. Ashtadashi Shatike Madhva Sampradaya Anusari Raghavendra Surhi Shimshumara Varnane Vrishnu Hridayamiti Swadhyaya Brahmane Shruyate. This Spashtameva Likyate. Tatha in some of the temples, the Shishumara Rupi Vishnu Murti is worshipped. This is the Shishumara Rupi Vishnu. It's not Matsyavatara. Some people mistake it for Matsyavatara. It is not. There are 4 legs. We will see the Shishumara Varnana in the Taittiriya Aranyaka and also in the Brahmanda Purana. It is a mammal. It has to have 4 legs. And Puchadesha Dhruvaha Atra Drishyate. So this Vishnu Murti is worshipped even today in many of the places. So there is something very serious about Dhruva and also what the Vishnu Purana and Brahmanda Purana have said. Now we will see what the Taittiriya Aranyaka has to say on this. This is the Swadhyaya Brahmana. I am not going to read it. It is very well known to many of you. Bhuh Prapadye, Brahma Prapadye, Brahma Kosham Prapadye iti. There, I am showing you the Sayanacharya's Vyakhyana also and also the mantra. Brahmopasthana kale sarvatmakasya parameshwarasya Shishumarakya jalagraha rupatvam dhyanartam darshayati. And what is the description? Namaha tachiro dharmo murdanam brahma uttara hanuhu yajna adara Vishnu hridayam samvatsara prajananam ashwinav purvapadav, etc. Then finally it comes Puchasya prathamam kandam tataha indraha tataha prajapatihi abhayam chaturtam iti. You can read it in great detail. I can't go into all the details. Sayanacharya gives all the details, how it is there and all that. Then goes further to say that the mantra is this: Sava yesha divya shakvaraha shishumaraha. This is the animal. Divya. Divya is divi bhavaha. That is how I take it, which can be seen in the sky. That is the shishumara. And then there are further details about Evam Veda, Ayam Punar Mrityum, etc. Then Dhyananantaram Anumantraranam Aha Druvastvamasi Druvasya Kshityamasi Tvam Bhutanam Adhipatirasi Tvam Bhutanam Shreshtosi Tvam Bhutani Upaparyavartante. This is a very important thing. Here itself, it is said that you are the center, you are fixed, you are Achala, and all the bhutas go around you. Now, you can make multiple meanings in Sanskrit. You take the Adi Yajna meaning, Adi Daiva meaning, or Adhyatma meaning, Shaiva meaning, Vaishnava meaning. So many things are possible. And you can keep on interpreting in the way you like. And you know, there is one Westerner who has translated this as Tvam Bhutana Upaparyavartante is the ghosts are going around you. The goblins and the devils go around you because that person says this is regarding Shiva, Rudra. Nila Rudropanishad, he tries to connect that and all kinds of peculiar meanings are brought. They are all possible, no doubt. Because it has to be Paramatma, he has to cover everything. So even the goblins, people, nakshatra, graha, everything has to go around him. But if you see the Adidaivika meaning, the astronomers have taken, the Pauranikas have taken, Bhutani Upaparyavartante. And that is the Shishumara is what he said. And further, even now this is done, Sayanacharya was in the 14th century, surely he knew where to look at it.
Anena mantrena udangmuko bhutva Dhruva-mandale pashyan Shishumara rupena tam upatishtet. And finally, Kumaro balakaha tadakaro yo dhruvaha tasmai namaskaro astu. So he also equates the bala, the last one, that is the abhaya, as the dhruva. Bhattavaskara also says the same thing. The nakshatra abhaya, or the last part abhaya, which was in the pucha, is dhruvaha. Now, this is a very important thing for us. Now, once again, let us look at the picture. This picture shows in 3000 BC what might have been the kind of Shishumara which is described in the Taittiriya Aranyaka. You can see this is Saptarshi Mandala here once again. This is Draco, as I said. You can see there is a lifted face kind of thing. And this point, there is a nakshatra. That nakshatra is Tuban as per moderns. But that is actually the Dhruva or the Abhaya of Taittiriya Aranyaka. Now, how do you come to this conclusion? Why it should not be something else, you may ask. Taittiriya Aranyaka clearly counts only 14 nakshatras. Only 14, not 15, not 13. And the same thing is there in the Puranas also, only 14. And for the Chaturdasha, there are special meanings. And in one of the Puranas, it is said, if you remember if you can identify the 14 stars correctly, then your life will get extended by 14 years, is also said. I will show the shloka also later on. And in the modern picture, you can see the same thing. There is a akara put here, Divya Akara. This Divya Akara is something like a dragon, because the moderns have drawn it. I am trying to put a Shishumara here. Still, my students are working on this. Once it is ready, we will show you this. And this is the Riksha. This is the Saptarshi Mandala. You know that Shatapada Brahmana says, once upon a time, Saptarshi Mandala was also called Riksha. Riksha has multiple meanings. It may be Baluka or it may be simply stars. But anyway, the Saptarshi Mandala is here, and this is the Shishumara Rupi, what is described in the Taittiriya Aranyaka. Now we are slowly coming to the end. A question, in 3000 BC, there was a star that was Dhruva. And in 500 AD or in 1500 AD, there was no Dhruva in the top of the Meru. What happened in between? It's a 5000 years, what happened? We have reference to that also in our Vedic texts and the other texts. You see this is the Maitraniya Aranyaka Upanishad, or it is just called Maitraniya, Maitropanishad also. And it starts with the king Brihadrata asking sage Shakayanya a very, very interesting question. These questions are all very intriguing, and they should be put even now. We have to ask these questions. Sarvam chedam kshaishnam pashyamo. So, yatha ime damsha mashakadaya. So, he's already telling us the samsara is nashvara, everything is changing. We are all like flies, like mosquitoes, and like that. And what was his the karana for his nirveda? He keeps on describing all of that. Where is Sharyati, where is Ayati, where is Anaranya now? They were all such famous Chakravartis. And the reason is Kala Parivartana. What is this Kala Parivartana is telling? Shoshanam Maharnavanam, Shikharinam Prapatanam, Dhruvasya Prachalanam, Vraschanam Vata Rajunam, Nimajjanam Pritibhyaha. So this is his reason, this is his trouble. Says even Dhruva is shifted, because in the 3000 BC period, the Rishis, they decided Dhruva is fixed, and they made the mantra also for him. And in Taittiriya Aranyaka, you get other things also, like Kashyapo Ashtamaha, Merum Najahati, Ityapi Tatra Vartate. And Kashyapo Pashekaha. For that, there is a Vyakhyana. He is always seeing down the earth. There is always a connection in our text, and even now it is there, between the sky and the earth.
Prithvi Mata, Dyauh Pita, Ityapi Asti, Bhavana Asti. So he's asking why Dhruva is drifting, Dhruva is moving. Of course, Shakayana doesn't give any explanation for this, but it turns out that the effect of what we call precision today in modern astronomy was felt already at that time in nearly 2000 BC. That's about 4,000 years before. Brihadratha, he felt the feeling, he observed that Dhruva was moving. Dhruva was not in the place where it had to be. Maybe he had some hill or tree or whatever when he would, in the evening, look at the Dhruva Mandala for his dhyana, and it was not being seen there because position of Dhruva, where to see, has to come down in a Sanatana Sampradaya, Anuchana Sampradaya, Guru Shishya Parampara, athva in the families they should say. Even now, as we had our Upanayanam, we had our other Mantropadesha, and we were shown that how we have to look at sun in the afternoon. All that, it was Upadesha which was done, it continues. Otherwise, we will not know. That Tantu was there, and so he knew that it was moving. So he puts that question. Why I am mentioning this, there are people who would say now that it was only the Greek who found out, that is Hipparchus in 200 BC, he knew that precision effect was there. He also did not know the reason. But there are others who say there was a person by name Kidinnu in Babylonia in 700 BC. He knew about this Ayana Valanam or Ayana Chalanam as precision because the tablets in Babylonia, they have some reference to that. But you see here, it was already in 2000 BC. How do I say 2000 BC? Because in 3000, Taittiriya Aranyaka says it was fixed. And the Vivaha Paddhati mantra which came up from that, it all said Dhruva and that is how it was, the mantra was there. Even in the Ekagnikanda, that is the mantra. Even today, they use the same mantra. But you can see in Maitreya Aranyaka, there is a discussion about what is time. This is important. Our rishis, they did not do something and leave it at that. Maybe it was, we can argue always on this. There is a Yogijanya Pratyakshamasiti. Okay, but it was an extraordinary perception. Maybe from Sanyama they have found out. However, they say Suryo Yonihi Kalasya. From Dhruva, he came to Surya. Whereas in some of the Puranas, for example, even in Bhagavata, if you see that in the 4th skanda, the Kala turns the Meru is what is said there, even though Dhruva has a main important position there. But here is a Suryo Yonihi Kalasya, and then finally it ends, Yaha Kalam Brahmechupasita. There, it was Abhaya was to be worshipped as Brahma. Okay. Sarvam Brahmamayam, if you say everywhere, or if it is Antaryami, everywhere it would be Brahma or Vishnu. That is a different matter. But from a physical angle, from something which can be observed by common people, he gives the Ayana Chalana here. Maghadyam Shravishtartham Agneyam Kramena Utkramena Sarpadyam Shravishtarthantam Saumyam. That is, the Uttarayana beginning was happening at half of Shravishta Nakshatra. Shravishta again is a very important word. Can't go into those details because this name Shravishta, after about 500 years, changed to Dhanishta. Why Shravishta was changed to Dhanishta? They say simply Amar Kosha, these are all Paryaya Padas. But in the more ancient times, they had a very special meaning for this. There should have been some differences. We can't go into that detail here. In the Atharva Veda, it is Shravishta only is mentioned. Aruhanta Shravishtaha. That is the word which is used. Even the Taittiriya Brahmana, it is Shravishta only which is used. But anyway, if the Uttarayana starts with half of Shravishta, this would have been something like 1800 BC. That can be established from modern astronomy, knowing the precision of the equinox or the precision of the Meru Danda, which I showed in that film. We can understand this. So after 3000 BC, there is definitely a statement around 1800 BC that Dhruva was moving. That is,
Brihadrata is the pramana for that. Now we come to the Puranas quickly. I will finish in the next 5-10 minutes. This is the Brahmanda Purana. Brahmanda Purana is an excellent Purana, I would say. Among all the Puranas, it's so dear to me because it is very clear, very matter of fact, as though pratyaksha, as though he is seeing it and he is describing it. That is how it is. So you can see this. The Sutta, the person who is telling it, from the 5th shloka I am showing, Bhuta sammohanam hetad vadato me nibodata pratyakshmapi drishyanja sammohayeti yat prajaha. It's telling this is pratyaksha. You see this. What is that? Yoyam chaturdishe puche shaishumare vyavastita. Somebody who is in shaishumara, that is which Rupa is Shishumara. Uttana pada putroso medi bhuto dhruvo divi savai brahmayate nityam chandradityo grahaisaha brahmantam anugachanti nakshatrani cha chakra. Says Dhruva is the word he uses. In one of the shlokas, Dhruva is fixed, it is mentioned, Achala. But maybe there was a transition which was happening. Here he says, in the same place it rotates. He rotates, Dhruva Nakshatra rotates, and that makes others rotate. It is like a merry-go-round. Merry-go-round, we have seen that in the center it is rotating. So all the children who sit around, they also rotate. That's how it is. But the center point, it does not shift. It only slightly rotates there. So that is the model he gives. And it's very interesting. I can't read all of that. There are totally about 600 shlokas. And many of these are common to Vishnu Purana, Linga Purana, Matsya Purana, and Vayu Purana. Nobody has done a critical comparison of this. And then comparing the astronomical shlokas. I'm not talking about other things. This is all about Bhuvana Kosha. And there is also some Ganita in that. And that all has to be combined together. And a new Puranic astronomy can be developed out of this. We have the Siddhantic astronomy. Before that, we have the pre-Siddhantic astronomy, what you may call Vedanga Jyotisha. Vedanga Jyotisha Lagada is a very small text. Doesn't say anything about the nakshatra, about the graha, the eclipses, and other, the bodies. Whereas in the Purana, we get so much of information. And what he says here, some of them I'm going to read. They're all very simple. You can easily understand. Sarva dhruve nibaddhascha brahmantyo brahmayanti taha tailapida yata chakram brahmato brahmayantya. Tailapida, you know, tailapida chakra, that is the gana. Even now it is used for crushing oil or crushing sugar cane. This is the same thing. And I urge our authorities in the colleges and also in the Sanskrit universities to prescribe this text, the Puranic text and the astronomy. And I know in the Jyotisha, where I have inquired, the departments of Jyotisha, they don't study this. They are happy with only Varamira, Surya Siddhanta, and a few other Siddhantas. If there are Ramakrishna Pejataya, Murali Krishna, and others, please kindly excuse me for what I am telling. If I am wrong, I am willing to be corrected on this. Go further. This is the shloka. Yavatyashchaiva tarastaha shishumara ashrita divi tavantivata varshani divata abhyadikanitu. That means somebody who knows this, because in the Sayankala, after the Sandhya Mandanam, perhaps the person was asked that he should look at the Dhruva Mandala, that is Shishumara Mandala, which has the 14 stars, and he has to do dhyana, upasthana, the dhyana on that. And further it is given, the 14 star also listed, Autana Padas Tasyata Vigneyo Yuttara Hanuhu, Yajnaha Parastu Vigneyaha Dharmo Murdanam Ashrita. This is the word, the Dharmo Murdanam Ashrita, which comes up in the Bhagavad Guna Darpana Vyakhyana Parashara Bhatta. Hridit Narayanaha Sadhyo, instead of Vishnu, it is Narayana. Then other words are there. Then Puchya Agnischa Mahendrascha Marichaha Kashyapo Dhruvaha. This is a very important statement.
and Taraka Shishumarasya Nastam Yanti Chatushrayam. These 4 stars, they don't set. A very important thing, because they're circumpolar. We can find out when these stars can set, when these stars cannot set, even now we can work out. If they observe this from, let us say, Ujjaini or in some other place, knowing the Rekhamsha and the Akshamsha of that place, which stars are setting, which stars are not setting, even from Siddhantic astronomy, they can be found out. And further, Pariyanti Ishwara Shreshta Medi Bhutan Druvandrivi. Well, anyway, this is the Dhruva Meru centric astronomical model. And this model was the one which was used before the Siddhantic astronomy came into our country. Siddhantic astronomy started only from about, you can say 100 BC or so, from the Soma Siddhanta, Pancha Siddhantika and others. Clearly only from Aryabhata onwards, that is from about 400 AD. But before that, was there no astronomy? Avashyam asit, tadrupam kim. That we have to understand. And for understanding that, we have to take all the Vedic texts into consideration, the Puranas into consideration. Puranas might have been fixed later. Linguistically, the language is new, that we know. Puranas are simple. But ancient information is given. Otherwise, how Vishnu Purana and Brahmanda Purana would know about Shishumara, that is a modern Dracula with 14 stars, and the comparisons are given. See, in scientific work, the important thing is there should be whatever thoughts we are having, we should be able to express it in some language, some sanya, some parivatika, or in terms of some other upakarana, which can be said to others, and so that they can also verify. Only in the case of samadhi, as Professor Gauri Mahulikar was telling, only the person has to do it himself. Then only he will know. Others may not know. But up to that time, all the words that we are using is to communicate that to others. Now, that is a very important thing. From our chitta vritti, we have to take it out and then say something to that, to others. And that is what I took from the first shloka in the what I showed. Yontah pravishya mama vacham imam prasupta. So he is the one who brings that out also. And they brought out in this manner. Kulala chakra nabhischa yata tatraiva vartate druvastatahi vijnaya tatraiva parivartate. Today we give different comparisons, different analogies, but in those days they gave this analogy. You see this Kulala chakra, it rotates, this also rotates, but it is there only. That is how this has to be understood. And this is the Tailapida chakra, this is the Medi, and this is the Vataraju which are there in the mantras. And this would be, instead of the bullocks, there are going to be nakshatras or the planets. That is the model they have developed. The correspondence I have given between Taittiriya Aranyaka and the Brahmanda Purana, Dharmo Murdhanam, here also is the Tachiraha Dharma. And then similarly, Uttana Padaha, Uttarahanu, here Brahma in the Taittiriya Aranyaka. Yajna is same as Kratu, both are same. Heart, Vishnu and Narayana, there is no difference. But there are some differences later on. Samvatsara Prajananam is common to both. And why this name Samvatsara was given to this star? Something which has to be researched still. Because it is called Samvatsara, that is the year. The year is produced by that star. It is the Prajananam is one word, but in the, because this is a cosmic picture. So from that, the Kala is produced or the year is produced. It is possible from the heliacal rising of that. Like the Egyptians were finding out their year from the rising of the star, what we call Mrga Vyadha. In our text, it is called Mrga Vyadha. Rising of that star yearly once, along with the sun, they were deciding their new year. It's called Sirius in modern language. So similarly, it is possible with the help of this star, they were deciding the new year. I don't know. This will have to work out. Then, you know, Ashwina Purvapadav, Mitra Varnav, Aparapadav, etc. The same way. And Dhruva or Abhaya,
is in the Thailand. There are only 40 stars here also. Coming to the, I have another 5 minutes, I hope. I will take it and stop it. Once again, let us look at the Chitra which I was showing. Punah Pashyamaha. This is the polar circle. That is, all the pole stars over 27,000 years have to be only on this. Present pole star Alpha Minor is here. The Vedic Dhruva or the Taittiriya Aranyaka Dhruva is here. This was 3000 BC. Then Maitrayani Aranyaka, that is 1800, is here. This minus 2000 is before 0. That is before Common Era or before Christ. Krista Purva. So here is Maitrayani Aranyaka. Now Adi Shankaracharya, whom I quoted, maybe somewhere here, 800 C, that is after 0. I will not go into all the controversies about the dates. And then there was one person by the name of Al-Biruni. Al-Biruni is a very interesting thing for historical purposes of our country. He has written a book called Indica, in which he was very learned. He learned Sanskrit and also some of the Shastras from Pandits in near Delhi, because the will not go into the problematic issues of Alauddin Khilji and others who attacked Somanath and other things. In his book, he writes, he knew about Brahmagupta, he knew about Varahamihira, and he says he has contacted several Pandits near his place, maybe somewhere near Kurukshetra, who say that the Hindus worship their pole star in a animal called Shishumara. That is what he says. And he says, this Shishumara, they describe it in various ways. He quotes the Puranas. And that name is very similar to the Persian animal Susumar. In Persian also, because it's also in Indo-European language, the same word is used. And he says it's an aquatic animal, Susumar. And perhaps that is what we call Draco or a big serpent. He says Asdahar, so that would be something like a Ajagara. That is what they call Ajagara, equivalent of Ajagara. That was in 1000. And Kamalakar Bhatta was in 1800, and he was somewhere here. So in between, you can see there is no prominent pole star. And this is at least what we can understand about our Itihasa very clearly. There is no controversy on this. And Rigveda or other texts would have been prior to this, perhaps, before this. Because there is no specific mention of a fixed Dhruva. If it is there, I don't know. Somebody will have to study that also. Then only we will know this. And all this is due to this Ayana Chalana, or the precision of the Meru Danda. The Meru Danda itself, like in the Thailapida Chakra, it also makes a circle. That circle is the one which has given us a historical perception. Well, this is my last slide. Spoke too much in English, I'm sorry for that. Saramsha idam likitam. Bharata deshasya paramparika sanatana samskritihi drishyamana nakshatra rupaihi avinabhava sambandhena sammilita asti. Evameva bharatasya itihase dhruvasya panchavarshia balakasya tannamna nirdeshita nakshatrasya cha atimahat sthanam vidyate. Ati prachina kale uttarasyam dishi pramukhyena चतुर्दश तारात्मकः शिशुमार रूपी नक्षत्रकायः ऋषिभिः 5,000 वर्ष पूर्वमेव प्रत्यक्षीकृतं स्तोत्रितं च अधिदैविकार्थे तन्नक्षत्रस्य पुच्छे अभयध्रुवः स्थाणुरिव अचलः आसीत् तैत्तिरीय आरण्यके एव कश्यपो अष्टमः स महामेरुं न जहाति ऋषयः सप्त अत्रिश्चेत् सर्वे अत्रयो अगस्त्यश्च नक्षत्रे शंकृतो अवसन् इत्यपि मंत्राः भवन्ति. ये मंत्राः सर्वे what we can say ज्योतिष शास्त्र संबंधिताः.
They are all astronomical statements which are there. Because for the rise of Agastya, what we call today as star canopus, how do you know that the rishis have to be identified these stars? It is a parampara which has come. And there is a text also for the Grantha Pramanamapi asti atra. Uparikta Sannivesha Prabhavena Buddhimatam Manasi Vaijnanika Chitta Vrittayaha Avirbhavuva. This is my guess. Merudandam Mandalam Vatarajavaha Stanuriva Stita Druvena Grahanam Jyotishancha Chakravat Parivartanam Ityadi Paribhashika Shabdanam Pratipadanam. Because Paribhashika Shabdas are very, very essential. Otherwise, the particular Shastra, that is the Pauranika Jyotish Shastra, cannot be fully explained. Prathamyena Brahmanda Vishnu Vayu Linga Matsya Puraneshu Drishyate. Even though there are 18 Puranas, these are the older Puranas, can be clearly shown. At least some part of it is the older one, because they are all nearer to the Vedic perception of the sky. I can't go into all the details here, but that can be explained further. And nearly there are 500 to 600 shlokas. Jyotirmandala Varnanam Pramana Purvaka Vivaranam Kinchit Ganitam Puraneshu Vidyate. Pramana Purvaka Vivaranam, I already told you, there are 14 stars. That is the Dhruva Mandala, Dhruvasya Jyotish Mandala, Grahanam Brahmanam, Chakravat Brahmanam, Kulala Chakravate, Athava Tailapida Chakravate, and also further discussions, and Vithi Varnanam, Nakshatra Varnanam, and in Vishnu Purana there is a kind of a gear system kind of description is there. That means for Uttarayana and Dakshinayana, the Vatarajjus are of different length from the Dhruva. That is how it is given. So they thought about it in very great detail. Today we might have left it. There may be other better things which might have come. Like Kamalakar Bhatta said, in the Vivaha Paddhati, the nakshatra which should be seen is the one which is fixed. That is in the artha. Whereas in the, if you say in the meaning of the word, literal word, not the spirit, then the literal word meaning would have been Tuban in the modern context. And that should have been seen in the end of the Shishumara, not in the place that he has given. But these are differences of opinion which can be worked out. Samshodhanaya Palavataram Kshetramidam. This is my request that Sanskrit University should take up this kind of work. Vartamana Kale Arthat Shodashi Shatakada Anantaram Drishyamana Dhruva Vaidika Pauranika Granteshu Ukta Dhruva Nakshatrena Binnam iti Mukta Kantena Goshaitam Shakyate. Bharatiyanam Itihase Eva it is only in our country, in our culture. Dve Nakshatre Dhruveti Namna Pancha Sahasra Varshanam Antarena Prasiddhe Staha iti Mahan Pramoda Vishaya, Pramodasya Vishaya. This is all what I wanted to say. Thank you so much. We have so many stories which have come through our culture, and those stories, they are very important. For even for children, for adults, and also for scientists, and also for thinking people, because there are multiple meanings behind them. And if we understand them, we can get new information. And this is what I would call Samshodhanam, and that is what a little bit of what I have done, I have presented to you. Thank you so much. Namaskar. एकेपि प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति. कृपया सम्बद्ध प्रश्नान्नेव पृच्छन्तु. हस्तोन्नयनं कुर्वन्तु. अन्म्यूट् करिष्यामि. विश्वास हाँ श्रूयते श्रूयते. मम प्रश्नः वर्तते. Without the knowledge of Sanskrit, it is not possible to appreciate our Indian culture and ideal desert in the great topics like Ramayana.
we know. But nowadays, I know Albert Einstein, like Western scientists like Albert Einstein, the E is equal to mc square and black hole theory in Sanskrit literature. But we know the innovation, the scientists innovate them. But in Sanskrit, my question is, without Sanskrit, if no Sanskrit, he is so much poorer for it. But nowadays, Sanskrit professor teachers are neglect them. Why? My question: why it is? Because Sanskrit, because Sanskrit. रथिन् विश्वास महोदय प्रश्नस्य आशयः अवगतः अस्ति तत्र उत्तरं वदन्ति तत्र क्लेशः नास्ति संस्कृतभाषायामेव प्रष्टुं शक्नुवन्ति तत्र क्लेशः नास्ति अस्तु इदं संस्कृतज्ञानाभावात् संस्कृतज्ञानं विना ज्ञातुं बहु कष्टम् अस्ति. In other words, without knowledge of Sanskrit, it's very difficult and it's not possible to appreciate all the issues, all the things that is in our culture. Sanskrit is very important, no question on that, no doubt. I agree with you on that. अग्रिमः प्रश्नः मुरलीकृष्ण टी. अहं मुरलीकृष्णः शृङ्गेरितः. नमस्ते सर्वेभ्यः नमस्कारः. विषयः कः इत्युक्ते भवद्भिः वेदोक्ताः विषयाः बहुत्र ज्योतिषशास्त्रीयग्रन्थेषु तत्रापि गणितविषयेषु सन्ति. अतः तादृशविषयाः सन्ति इति ज्ञातुम् इदानीं व्याख्यानकाराः वा ते विषयाः सन्ति इति वदेयुः. तथा अस्माकम् इदानीम् उदाहरणार्थं ब्रह्मगुप्तस्य खण्डनकाद्ये प्रायः भट्टोत्कलेन व्याख्यातम् इति उच्यते तत्र वा अथवा अन्यत्र ज्योतिषग्रन्थेषु इदानीं वेदाङ्गं ज्योतिषम् इति वदन्ति किन्तु वेदाद् आगतम् इमे विषयाः तत्र सन्ति इति उल्लेखः अत्यल्पः एव दृश्यते. अनन्तरं पुनः अल्बेरनिस् इण्डिया मध्येपि सः पुराणेषु एतादृशविषयाः सन्ति कालगणनाविषयकः एकं चिन्तनमस्ति इति वदति किन्तु वेदेषु इमे विषयाः उक्ताः इति पायिण्टेड् औट् कृत्वा सः बहुत्र न उल्लिखति. पुराणादारभ्य बहूनाम् अनन्तरं ब्रह्मगुप्तग्रन्थेषु अपि एते विषयाः विशिष्टाः सन्ति इति सः उल्लिखति. तर्हि तस्मिन् काले एव वेदग्रन्थाः अथवा वेदग्रन्थानाम् अध्ययनं ज्योतिषशास्त्रदृष्ट्या नासीत् इति चिन्तनीयं वा अथवा अस्माभिः एव इदानीं तस्य अन्वेषणं कर्तव्यं वा कथम् इति जिज्ञासा. Yeah, that is true. If you want to understand from the beginning, is actually Jyotisha is Kala Nirnaya Shastra. Now, Kala, what do you say? Suryo Yoni Kalasya is what the Veda says. So before that, it was all Akala is what is said there. So to understand Kala, if you are so much interested, you have to start from the Vedas. Veda Deva Prarabhyate. No alternate. Anyata Sharanam Nasti. That is my personal feeling. The Vyakhyanas and those things, they are helpful. But as the previous speaker, Professor Mahulikar was telling, Swadhyaya becomes very important. Then I think it becomes clear. Because if I compare, then it becomes clear how people came into this thinking, how Jyotish Shastra developed. We will understand that. अग्रे सरामः. तत्र मुरलीकृष्णमहोदयाः तेषाम् उत्तरं ज्ञातमिति मन्ये अहं. मुरलीकृष्णमहोदय आचार्यैः यदुत्तरं दत्तमिति यदुत्तरं तस्य आशयः अवगतः इति मन्ये. कुतः इत्युक्तौ ते वदन्ति सर्वं वेदात् एव आगतं. वेदादागतम् इत्युक्तौ कुत्र दृश्यते इति प्रश्नः खलु. वेदेषु तादृशाः विषयाः कुत्र सन्ति इति उच्यते. तदपि अस्ति एकः अंशः. किन्तु वयं व्याख्यानानि दृष्ट्वा वा चिन्तनं कुर्मः आधिक्येन.
इदानीम् एतस्य वाक्यस्य एवम् आशयः स्यात् इत्यादि वा अथवा गुरूणां मुखात् वा ज्ञास्यामः। किन्तु कुत्र क्लेशः इत्युक्ते बहुषु स्थानेषु इदानीम् एतैः शंशुमारविषयः प्रदर्शितः, सप्तर्षिविषयकं चिन्तनम् अत्र प्रस्तुतं। नाम एते विषयाः वेदे सन्ति इति बहुत्र मैत्रायण्याः वा अन्यत्र वा एतत् उपलभ्यते इति प्रदर्शितं। तथा प्रदर्शनम् अस्माकं व्याख्यानकारैः नाम दैवज्ञाः ये सन्ति अथवा ज्यौतिषिकाः ये सन्ति तेषां ग्रन्थेषु वा अन्यत्र वा अनुपलभ्यमानत्वात् तत्र कथम् एतस्य संयोगः इति अनयोर्मध्ये इदानीम् एतैः गुरुभिः उक्तं स्वाध्यायः करणीयः इति, किन्तु कुत्र कुत्र कथम् इति द्रष्टुं तादृशचिन्तनम् एतावता कृतं वा केश्चित् अथवा एतदेव संशोधनस्य विषयः भवति मुरलीकृष्णमहाभागः। एवमेव धन्यवादः। भवद्भिः संशोधनं कृत्वा नवीनग्रन्थाः करणीयाः। वेदे वर्तते एव। We have done some work on this at our department on Akshara, the meaning of Akshara. And you know, the Varahamihira also says that in the Leela Khela Vritta, with 60 Guruvaksharas, it is going to give 60 Vinadikas. Na? So that you know in the Gatika Yantra. So that, how did it come up? 3,600 Aksharas. That comes from the Brihati Chandas. And in the Vedas, that Samya is available. All the details may not be there. But in the Pratharanuvaka, you get the detail. We have worked on it. I hope you have seen our work on that, you know. अक्षर भारतदेशे तत्र कालगणनाक्रमस्य विषये आचार्यैः लिखितमस्ति, तत् पत्रं प्रकाशितमस्ति, तत् दृष्टं पठितं तत् पठितं पठ्यमानमस्ति। रिसर्च् गेट् मध्ये आरोपयन्ति समीचीनं। तत्र आचार्याणाम् आशयः अस्ति अस्मिन् युगे भवान् एव भास्कराचार्यः, तस्मात् भवता एव संशोधनं करणीयमिति। इदानीम् अस्तु पश्य, अहं तु सर्वदा वदामि इदानीन्तन वैयाकरणाः एव पाणिनयः पतञ्जलयः वररुचयः तैरेव करणीयम्, अन्यः कोऽपि नागत्य न करोति। वयमेव बादरायणः, वयमेव शङ्कराचार्यः, वयमेव मध्वाचार्यः, तद्वत् अस्माभिरेव करणीयम्, अन्यः कोऽपि आगत्य करोति इत्युक्तौ किमपि नास्ति। परन्तु भगवान् भास्कराचार्यः अग्रिमः प्रश्नः डॉक्टर वी सौम्यनारायण। अन्तिमः प्रश्नः भवति अयम्। नमस्ते महोदय। एतस्मिन् शास्त्रे मुखं प्रदर्शयतु, कृपया मुखं प्रदर्शयतु। श्रुतं नमस्ते सर्वेभ्यः नमस्ते। एतत् ज्योतिषशास्त्रं बौद्धदर्शने जैनदर्शनेपि उल्लिखितमस्ति वा? उल्लिखितमस्ति चेत् कीदृशानि ग्रन्थानि तत्र लभ्यन्ते? तत्र बौद्धग्रन्थे एकत्र उल्लिखितमस्ति, तत्र दिव्यावदानम् इति शार्दूलावदानग्रन्थे विशेषतः एते सर्वे विषयाः उल्लिखिताः अस्ति इति मयापि दृष्टं कदाचित्। बहुत्र सन्ति, जैनानां तु तद्विषये महान् परिश्रमः अस्ति। सूर्यप्रज्ञप्तिः, चन्द्रप्रज्ञप्तिः इत्यादि विषयाः इत्यादि ग्रन्थाः बहवः सन्ति, तत्र द्रष्टुं शक्यन्ते। परन्तु शार्दूलावदानं प्राचीनमस्ति। ते आचार्याः वदन्ति तत्र यथा अस्मदीय ऊर्ध्वगार्गज्योतिषम् अस्ति तद्वत् प्राचीनमस्ति इति तेषाम् आशयः। किन्तु तत्र शिशुमारस्य वर्णनं नास्ति। जैनग्रन्थेषु बौद्धग्रन्थेषु शिशुमारस्य वर्णनं यथा तैत्तिरीयारण्यके अथवा ब्रह्माण्डपुराणे वर्तते तथा नास्ति। ध्रुवोऽपि अवश्यं न, मेरुः अवश्यं, तेषां ध्रुवस्य आवश्यकता नास्ति। इत्युक्तौ ते ग्रन्थाः अर्वाचीनाः इत्यर्थः। अर्वाचीनाः ग्रन्थाः, तत्र अस्माकं वैदिकाः ग्रन्थाः अत्यन्तं प्राचीनाः।
इदानीम् आचार्याणाम् अस्य संशोधनस्य इदमपि फलमस्ति। इदानीं वेदानां कालनिर्धारणम्। इदानीं तत्र पाश्चात्याः मैक्स् मुलर् इत्यादयः वदन्ति इदानीमेव वेदाः लिखिताः 1100 BC इत्येवं रीत्या वदन्ति। परन्तु एतत् कालगणना दृश्यते चेत् अस्माभिः न्यूनातिन्यूनं कृष्णयजुर्वेदस्य तैत्तिरीयारण्यकस्य कालः तावान् दीर्घः भवति 3000 BC। ततः प्राक् ऋग्वेदादयः प्रादुर्भूताः। तिलकस्य नक्षत्र महोदय, तिलकस्य नक्षत्रकालः कश्चन वर्तते किल, 10,000 BC इति तैः उक्तमस्ति। परन्तु तत्सर्वं प्रायः औट्डेटेड् रिसर्च् इति आधुनिकाः मन्यन्ते इति अहं तु वक्तुं न प्रभवामि, परन्तु अस्तु तर्हि अग्रे सरामः। अहमेव तत्र पाश्चात्याः किमपि वदन्तु, वयं कार्यं कुर्मः। वीरनारायणाचार्यः। अस्तु अस्तु, एतावता अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य आर्यण्यय्यङ्गार् महोदयाः ज्योतिषशास्त्रस्य अस्माकं भारतीयशास्त्रेषु कथं ज्योतिषशास्त्रं कथं निहितमस्ति, कथं वा अस्माभिः सूक्ष्मदृष्टिः प्राप्तव्या इति विषये तत्र अस्मान् सम्बोधितवन्तः। इदं तु एकम् उदाहरणमात्रं सर्वत्र भवति इति कारणेन तैः उक्तम्। एतादृशाः बहवः विषयाः तैः तत्र संशोधिताः सन्ति। तेषां तु दृष्टिः एका एव अस्ति, अस्माभिः आपातदृष्टिभिः न भवितव्यं, किन्तु अत्यन्तं सूक्ष्मेक्षकया एते ग्रन्थाः द्रष्टव्याः। तदा एव पुनः पुनः नूतनाः विषयाः आविर्भवन्ति, तत्रत्याः सूक्ष्माः विषयाः अस्माभिः अवगन्तुं शक्यन्ते इति तेषाम् आचार्याणाम् आशयः। तत्रापि विशिष्य भारतीय खगोलविषये तैः तत्र संशोधनं कृतमस्ति। तेन ते अत्यन्तं महत्त्वपूर्णाः विषयाः सन्ति, येन भारतीयशास्त्राणां प्राचीनता सम्यक् ज्ञातुं शक्यते इत्यादि तेषाम् आशयः अस्ति। तस्मात् विमर्शदृष्टिः भवेदिति, आपातदृष्टिः न भवेत्, विमर्शदृष्टिः भवेदिति तेषां तत्र तात्पर्यं। ते आचार्याः अत्र आगत्य अस्मान् अनुगृहीतवन्तः, तेभ्यः वयं तत्र कार्तज्ञं निवेदयामः, धन्यवादांश्च विश्वविद्यालयपक्षतः निवेदयामः। अस्माकं कुलपतिमहोदयाः अपि अत्रैव सन्ति, ते किमपि वदन्ति चेत् शृणुमः। अहं मान्यान् आर्यण्यय्यङ्गार् महोदयान् प्रणम्य विश्वविद्यालयपक्षतः मम पक्षतश्च धन्यवादान् व्याहरामि। वीरनारायणमहोदयः तथा गिरीशचन्द्रमहोदयाश्च अद्भुतरीत्या अमुं कार्यक्रमं निर्वहन्ति, तथा सञ्चालकः श्रीमान् डॉक्टर भास्कर भट्टश्च। तावदेव मया निवेद्यते। बहवः विषयाः अस्माभिः चिन्तनीयाः सन्ति प्राचीन भारत इतिहास विषये कुर्मः इति। अग्रेपि आचार्याः एतादृश विषयेषु व्याख्यानं संस्कृतभाषया एव दास्यामि इति प्रतिज्ञातवन्तः। तेषां तत्र व्याख्यानेभ्यः तत्र व्याख्यानानि वयं प्रतीक्षामहे। शीघ्रमेव सेप्टेम्बर् मासे कदाचित् कष्टसाध्यमस्ति महाभागा। अद्य तु सुलभसाध्यमेव आसीत्। यदि भवद्भिः अवगतं चेत् धन्योऽस्मि। एवम् अत्र अस्तु, पुनः अस्माकं तत्र प्रणामाः समर्प्यन्ते। शान्तिमन्त्रेण अयं कार्यक्रमः इदानीं समाप्तो भवति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।